your students to join again. So another 1 minute session will start. Maybe teachers and coordinators, please ensure your students to join fast. So another 80. Sir, எல்லாத்தையும் முதல்ல அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வீடியோல பார்க்க முடியுமா சார்? எவ்வளவு பேர் சேர்ந்திருக்காங்க எல்லாரும்? நீங்க அங்க பார்க்கலாமே சார்? இல்ல, கேலரியில நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் ஒரு நீங்க இப்போ நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்கல்ல, அவங்கள இதுல போடுங்க. இதுல நேரடியா நான் பார்க்கட்டும் அவங்கள. உங்களோட வீடியோ அவங்க ஆன் பண்ணாக்கா எல்லாம் வந்துடும். அது அவங்க வீடியோ பண்ண முடியாது சார். அவங்க ஃபுல் வியூ அட்டெண்டன்ஸ் லிஸ்ட்ல இருக்காங்க சார். நீங்க அந்த பார்ட்டிசிபென்ட் கொடுத்தீங்கன்னா பார்ட்டிசிபென்ட் கீழ போவாங்க. நான் யார்ட்ட பேசுறேங்கிறது எப்படி தெரியும்? இல்ல, எல்லாரும் உள்ள இருக்காங்க சார். நீங்க அந்த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் லிஸ்ட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அதுல வந்து மேல சார் பேனல் லிஸ்ட் இருப்பாங்க. அது கீழ அட்டெண்டன்ஸ் லிஸ்ட் இருக்கு, வியூ ஃபுல் அட்டெண்டன்ஸ் லிஸ்ட். சோ அதுக்குள்ள எல்லா ஸ்டூடண்ட்ஸுமே இருக்காங்க சார், ஆஸ் பர் ஆல்பபெட்டிக் ஆர்டர்ல. அது தெரியுதா சார் உங்களுக்கு? நம்ம 4-5 பேருக்கு உள்ளதான் தெரியுது. ஸ்டூடண்ட்ஸ் 400 இருக்காங்களா, அவங்க லிஸ்ட் வரணும். ஆமா சார், அதுக்கு கீழே இந்த வியூ ஃபுல் அட்டெண்டன்ஸ் லிஸ்ட் ஒன்று இருக்கு பாருங்க சார். ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி பாருங்க சார். ஸ்பீக்கர் கேலரி ஃபுல் ஸ்கிரீன் இருக்கு. பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் Q&A chat. சரி, பரவாயில்ல. ஓகே, இப்போ ஆரம்பிக்கலாமா? எஸ் சார், ஐ திங்க் மேடம் யூ ஆர் given the live மேடம். சுதாரிணி மேடம் போலாம் சார். லைவ்ல தான் இருக்கு. போலாம். லைவ் இன்னும் கொடுக்கல நினைக்கிறேன். ரெக்கார்டிங்ல தான் இருக்கு. ஆமா, ரெக்கார்டிங்ல தான் இருக்கு. சார் கிட்ட ஹோஸ்ட் கொடுக்கிறேன் நான். சரி, ஓகே, ஹோஸ்டா கொடுத்துருங்க. Okay, dear teachers and students who joined for this rocket science session, we are going to talk about the first class number 1. I will just share the screen. சார் நீங்க ஷேர் பண்றீங்களா சார்? ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. எஸ் சார்.
Varda sir? Yes, sir. Varudha, sir. Slide Varda. Yes, sir. So, very good evening to all. Welcome, sir. Play, sir. And also students and the teachers. So the first session is going to start by now, so that you all can listen. I request nobody should give any chat message. Please stop your staff message, chat message now. So the session will be started. So Okay, dear sir. teachers and students, welcome to the class 1. What I am going to talk today to you is about the universe. Why universe is because we didn't have any idea about the universe in the early stages. We saw only the sun and the moon and some stars. So we thought that is the universe. Slowly our views developed. We started identifying different planets up to Saturn. And then we thought that that is the universe. Then over a period of time, we came to know there is a galaxy, all the sun is a star. So then the galaxy Milky Way became the universe for us. But that was also not correct. The telescope, space telescope, identified number of galaxies. Then finally we found trillions of galaxies are there in the universe. All these things have been found by putting a telescope or putting the various gadgets by the rocket. So rocket on the primary medium to identify the universe. அதனால தான் நம்ம ராக்கெட் படிக்கிறதுக்கு முன்னால யூனிவர்ஸை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ யூனிவர்ஸ்னா என்ன கூடியதை பற்றி நம்ம இப்போ பேச போகிறோம். முதல்ல நமக்கு தெரிஞ்சது சன், அப்புறமா சன்னு கூட உள்ள பிளானட்ஸ், மெர்க்குரி, க்ளோசஸ்ட் வந்து மெர்க்குரி, வீனஸ், எர்த், மார்ஸ், அப்புறம் அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் பெல்ட், அப்புறம் வந்து ஜூபிட்டர், சாட்டர்ன், யுரேனஸ், நெப்டியூன், இப்படி போகுது. இதுல வந்து நம்ம வந்து இதை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். முதல்ல நம்ம போகிறதுக்கு முன்னால மெர்க்குரி கூடியது ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட், ஒரு ஹார்ட் ஸ்டஃப், ஒண்ணுமே இல்லை இல்லை. ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட் இன் அவர் சோலார் சிஸ்டம், க்ளோசஸ்ட் டு த சன், ஒன்லி ஸ்லைட்லி லார்ஜர் தேன் எர்த்ஸ் மூன். அவர் நம்ம மூனோட கொஞ்சம் பெருசு. மெர்க்குரி இஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட் பிளானட், பக்கத்தில் இருக்கு, ஆனால் ரொம்ப ஸ்பீடாக சுத்தம். 88 days அது ஒரு சுற்றி வர்றதுக்கு, சன்னை சுற்றி வர்றது 88 days. நம்ம வந்து 365 days இருக்குல்ல, அது மாதிரி அது 88 days. அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் சன்ல இருந்து 52 மில்லியன் கிலோமீட்டர்ல இதில் இருக்கு சன்ல இருந்து. இது மெர்க்குரி. அதனால ஒரு யூஸும் இல்லை, அப்படி ஒரு ஹாட் மெட்டீரியல் அது. வீனஸ் அது வந்து ஸ்பின் ஸ்லோலி இன் தி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். இந்த எல்லாரும் சுத்துறது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ், எல்லா கிரகங்களும். இந்த வீனஸ் வந்து கிளாக் வைஸ் சுத்துது. அது வந்து அது ஒரு தனி இது. ஸ்பின் ஸ்லோலி இன் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஃப்ரம் கம்பேர்ட் டு அதர் பிளானட்ஸ். அப்புறம் இதில் வந்து ஒரு திக் அட்மாஸ்பியர் இருக்கு. வீனஸ் வந்து பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால ஒரு நல்ல கிரகமா இருந்தது. ஆனால் இப்போ அது வந்து அதில் வந்து கம்ப்ளீட் திக் அட்மாஸ்பியர், கார்பன் டை ஆக்சைடு அட்மாஸ்பியர் திக்கா இருக்கு, ரொம்ப ஹாட். அந்த அட்மாஸ்பியர் கார்பன் டை ஆக்சைடு கூட நம்ம சொல்றோம்ல, நம்முடைய கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட், இது நம்ம சூடு அதிகமாகிட்டு இருக்கு இடத்துல சொல்றோம்ல, அது மாதிரி அதுலேயும் இந்த கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்னால கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படியே கண்டெய்ன்டா இருக்கிறதுனால அது சூடாகி 700 டிகிரி சென்டிகிரேடுக்கு வந்துருச்சு. த ஹாட்டஸ்ட் பிளானட். மெர்க்குரிக்கு சூரியனுக்கு பக்கத்துல இருந்தாலும் அதை விட கூடுதல் சூடா இருக்கக்கூடியது தான் வீனஸ். 107 மில்லியன் கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் சன். எர்த்துடைய சைஸ்ல இருக்கு. எர்த்தும் வீனஸும் சேம் சைஸ். அப்புறம் நம்ம மூணாவது பிளானட் வந்து எர்த், அவர் ஹோம். The only place we know of so far that is inhabited by living things. It is also the only planet in our solar system with liquid water on the surface. 147 million kilometers from the sun. Earth has got a moon. Moon is the only place beyond Earth where humans have set foot.
எவ்வளவு பேர் போயிருக்காங்க அதுல? 12 பேர். அதுல 12 அமெரிக்கன்ஸ் லேண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது பின்னால் நம்ம பார்க்க போறோம் அப்போலோ ப்ரோக்ராம்ல. The moon makes our planet more livable by moderating how much it wobbles on its axis. சீனுடைய அலைகள் வேற நிறைய விஷயத்துக்கு மூனுடைய எஃபெக்ட் இருக்கு. 400, அதாவது 4 lakh kilometer away from the earth. மூன். அடுத்தது பிளானட் வந்து மார்ஸ். மார்ஸ் வந்து இஸ் டஸ்டி கோல்டு டெசர்ட். இப்போ வந்து நம்ம மார்ஸை பற்றி ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். பர்ஸ்வியரன்ஸ்ல இருந்து நிறைய ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. 1 பில்லியன் இயருக்கு முன்னால மார்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல கிரீன் எர்த்து மாதிரி ஒரு நல்லா இருந்தது. என்ன இப்போ உள்ள ஸ்டடீஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எர்த்து கூட முன்னாலேயே லிவிங் ஆர்கானிசம் மார்ஸ்ல வந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஓகே, திக்கர் அட்மாஸ்பியர் இருக்கு, அதுலேயும் நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைடு அட்மாஸ்பியர் இருக்கு, மீத்தேன் நிறைய இருக்கு. 224 மில்லியன் கிலோமீட்டர் சூரியன்ல இருந்து இருக்கு. ஜூபிட்டர் இது ரொம்ப பெரிய பிளானட். எல்லா பிளானட்டையும் டுவைஸ் எல்லா பிளானட்டையும் சேர்த்து வச்சா கூட அந்த ஜூபிட்டர் அதோட பெருசு. அப்படிப்பட்டது 746 மில்லியன் கிலோமீட்டர் அவே ஃப்ரம் த சன். இதுக்கு இதில் விசேஷமானது, இதுக்கு ஒரு கண் இருக்கு. இதுக்கு ஒரு கண்ணு, அதுக்குள்ள பூமி அதுக்குள்ள அடக்கிடலாம். அந்த சைஸ்ல உள்ள கண் அது. அதுக்கு பேர் கிரேட் ரெட் ஸ்பாட்னு பேர். Saturn, அதுக்கு ஒரு ரிங் இருக்கு சாட்டர்னுக்கு. Saturn is adorned with a dazzling complex system of icy rings. Saturn is unique in our solar system. The other giant planets have rings, but none of them are as spectacular as Saturn. இது வந்து 1483 மில்லியன், அதாவது 1.483 பில்லியன் கிலோமீட்டர் அவே ஃப்ரம் சன். அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடியது யுரேனஸ். இந்த யுரேனஸுக்கு கொஞ்சம் வேற மாதிரி சுற்றும். இது 7th பிளானட், ரொட்டேட்ஸ் அட் நியர்லி 90 டிகிரி. இதுக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு ஆக்சிஸ்ல சுற்றும், இது வந்து சைடில் சுற்றும். இப்படி 2.9 பில்லியன் கிலோமீட்டர் அவே. நெப்டியூன், the coldest planet, supersonic winds, located through இந்த இதை வந்து கண்டுபிடிச்சது வந்து டெலஸ்கோப்ல இல்லை, மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ல கண்டுபிடிச்சாங்க. 4.4 பில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ் அவே. எப்படி நம்மளுடைய இதெல்லாம் இருக்கு. நம்ம வந்து கூடுதலாக நமக்கு தெரிஞ்ச வேண்டியது நம்முடைய எர்த்தை பற்றி. பாருங்க, எர்த் வந்து எவ்வளோ அழகாட்டு இருக்கு. முழு எர்த்து பார்க்கும்போது இது வந்து எர்த் சீன் ஃப்ரம் மூன். மூன்ல இருந்து நம்ம எர்த்தை பார்த்தா எப்படி இருக்கும். நம்ம இங்க இருந்து நம்ம மூன் பார்க்கும்போது எவ்வளவு அழகாட்டு இருக்கு, சூரிய ஒளியில் உள்ள ரிஃப்ளெக்ஷனால. அது மாதிரி மூன்ல இருந்து பார்க்கும்போது எர்த் இப்படி இருக்கும். அதான் ஆம்ஸ்ட்ராங் சொல்றாரு. அவர் போய் இறங்கின உடனே, இட் சடன்லி ஸ்ட்ரக் மீ that a tiny pea, that pretty and blue was the earth. ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டுட்டார் போய் இறங்கின உடனே. ஐ புட் அப் மை தம்பை வச்சு பார்க்கும்போது அது எர்த்து அந்த தம்புக்குள்ளே அடங்கியிருக்கு. ஸோ ஐ டிட் நாட் ஃபீல் லைக் எ ஜெயண்ட், ஐ ஃபெல்ட் வெரி ஸ்மால். நெயில் ஆம்ஸ்ட்ராங் சொல்றது. அப்போ இந்த எர்த்து வந்து 5 எலிமெண்ட்ஸ் கான்ஸ்டிடியூட் த எர்த்: லேண்ட், வாட்டர், ஸ்கை, ஏர் அண்ட் ஃபயர். நம்ம எப்பவுமே பஞ்சபூதங்கள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அது சேர்ந்தது தான் எர்த். நம்முடைய ஹியூமன் பாடியும் அதே மாதிரி 5 எலிமெண்ட்ஸ் தான். அதை அவர் சொல்றாரு. டாட்னல்னுடைய ஒரு புக்கில் எழுதியிருக்காரு. The water in your body once flowed down the Nile, fell as monsoon rather into India, monsoon rain onto India and swirled around the Pacific. The carbon in the organic molecules of your cells was mined from the atmosphere by the plants that we eat. The salt in your sweat and tears, the calcium in your bones, and the iron in your blood all eroded out of the rocks of Earth's crust, and the sulfur of the protein molecules in your hair and muscles was poured out of. Okay, so you see that Earth and the other planets, the rotation time also you can see that the 365 days நம்ம சொல்றோம் எர்த்துக்கு. ஆனால் ஒவ்வொரு இதுக்கு உள்ளது பார்க்கலாம்.
8 days for the Mercury, 25 days for the Venus, 365 days for the Earth, and then you come to Mars, 687 days for the Mars, then Jupiter, 12 years, Saturn, 30 years, ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு நம்ம சொல்றது ஒன்று வந்து தன்னைத்தானே சுற்றுறதுக்கு பேர் ரொட்டேஷன், ஒரு சன்னை சுற்றி வர்றதுக்கு பேர் ரெவல்யூஷன். ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு சாட்டர்ன் டேக்ஸ் 30 இயர்ஸ். அதெல்லாம் நெப்டியூன் 165 இயர்ஸ். 165 இயர்ஸ் இந்த சுற்றி வர்றதுக்கு நெப்டியூன் எடுக்கிறது. ப்ளூட்டோ 248 இயர்ஸ். இது ரெவல்யூஷன். ஓகே, இந்த எல்லா பிளானட்டும் சன்னை சுற்றி இருக்கு. சன் இஸ் த ஸ்டார். சன் மாதிரி ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் சேர்ந்ததுதான் மில்கி வே. இந்த மில்கி வே பார்க்கும்போது மில்கி வேக்கு வந்து அப்படியே சுழண்டுக்கிட்டு வருது பாருங்க. அதில் வந்து நிறைய ஆர்ம்ஸ் இருக்கு. நம்ம இருக்கக்கூடியது ஓரியன் ஆர்ம். இதுதான் லொகேஷன் ஆஃப் சன். 30,000 லைட் இயர்ஸ் தள்ளி இருக்குது. சன் தள்ளி இருக்குது from the center point. The center point, yellow point, is a black hole. Okay. Now, if you see the width of the Milky Way is 1 lakh light years. Okay. Light year na enna நம்ம படிக்கலாம். Okay. Now we have இதெல்லாம் தெரியறதுக்கு வந்து என்ன எப்படி தெரியணும்னா அதுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் வேணும். You have to make a telescope which can see all these things through all the galaxies. That should be sent. பார்த்தீங்களா, இதுதான் வந்து ஹபிள் டெலஸ்கோப் பேர். ஹபிள் டெலஸ்கோப் தான் நிறைய ஃபைண்டிங் கண்டுபிடிச்சது. We launched it in 1990 from Space Shuttle. அது வந்து 7,500 galaxies அது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கு. நிறைய கேலக்ஸி இருக்கு. ஆனால் 7,500 galaxies, you got complete details through the Hubble. அப்புறம் வந்து சில அதில் உள்ள சில கேலக்சி எல்லாம் 13 பில்லியன் இயர்ஸ் அதனுடைய லைஃப், 13 பில்லியன் இயர்ஸ் லைஃப் உள்ள கேலக்சி வரைக்கும் இது கண்டுபிடிச்சிருக்கு. லைஃப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து அதனுடைய லைட்டுடைய எங்க இருந்து அந்த லைட் வருது, எவ்வளவு தூரம் வந்திருக்க கூடியதெல்லாம் இந்த டாப்லர் மெத்தட்ல அவங்க கால்குலேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் அந்த 12 டன் வெயிட் உள்ள ஒரு பெரிய டெலஸ்கோப் ஸ்பேஸ் ஷட்டில் போட்டோம். ஸ்பேஸ் ஷட்டில்னா என்னன்னு தெரியுமா? இது அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு ராக்கெட்டு. இது வந்து இந்த இதில் வந்து இது வந்து ரீயூசபிள் ராக்கெட். இது வந்து பிளேன் மாதிரி இது போகும், வேற எல்லாம் கீழே விழுந்துடும். எப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். ஓகே, நான் காட்டுறாரு. And we have a go for auto sequence start. Columbia's onboard computers have primary control of all the vehicle's critical functions. T-minus 20 seconds and counting. 15 seconds. 11, 10, 9, 8, 7. We have a go for main engine start. 5, 3, 2, 1. We have booster ignition and liftoff of Space Shuttle Columbia with a multitude of national and international space research experiments. Houston now controlling the flight of Columbia, the international research mission finally underway. Roger, roll, Columbia. Columbia now rolling on to the proper azimuth for a 39-degree inclination to orbit. Shuttle in a heads-down, wings level position for the 8.5-minute ride to orbit. 30 seconds into the flight, the 3 liquid fuel main engines beginning to throttle back in a 3-step fashion to 70. இதான் ஸ்பேஸ் ஷட்டில். நான் இந்த டீட்டெயில் ஆஃப் ஸ்பேஸ் ஷட்டில்லாம் நம்ம பின்னால் படிக்கலாம். இப்போ முதல்ல நம்ம யூனிவர்ஸில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம். இது அந்த பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹபிள் டெலஸ்கோப் ஸ்பேஸ் ஷட்டில் இருக்குது. அது லான்ச் பண்ணுது 550 கிலோமீட்டர்ஸில் அந்த அதை இன்ஜெக்ட் பண்ணி அப்புறம் இந்த இதை வந்து மூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்குது. இது இந்த ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப். இந்த ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் கேலக்சியை பார்க்குறது பாருங்கள். இப்படி பார்க்கும்போது இதில் நிறைய கேலக்சிஸ் இருக்குது, ஸ்டார்ஸ் இருக்குது, எல்லாத்தையும் அது கண்டுபிடிக்குது. இதை வச்சு தான் அனலைஸ் பண்ணுறாங்க. சம் ஆஃப் த கேலக்சிஸ், மில்கி வே இதெல்லாம் பாருங்கள். ஒவ்வொரு கேலக்சியும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்ம யூனிவர்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணதில் வந்து இந்த எல்லா
கேலக்ஸி எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி கடைசியில் வந்து யூனிவர்ஸுடைய லைஃப் வந்து 13.77 பில்லியன் இயர்ஸ் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்முடைய மில்கி வே வந்து 13.2 பில்லியன் இயர்ஸ். நம்முடைய சன்னுக்கு வயசு வந்து 4.6 பில்லியன் இயர்ஸ். நம்முடைய சோலார் சிஸ்டம் பிளானட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது 4.5 பில்லியன் இயர்ஸ் ஓல்டு நம்முடைய சோலார் சிஸ்டம். பட் சன் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டு கம் 4.6 பில்லியன் இயர்ஸ். இப்போ வந்து நம்ம வந்து சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கிறோம், சேர்ல வீட்டில் இருக்கிறோம், டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம், நம்ம லெக்சர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். பாருங்க, எர்த் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு. சும்மா இருக்கல, எர்த் ரொட்டேட் ஆகிருக்கு. அதோடைய ஸ்பீடு வந்து 1670 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர். நம்ம அந்த லெக்சர் 1 ஹவருக்குள்ள 1670 கிலோமீட்டர் நம்ம டிராவல் பண்ண போறோம். சரி, இது வந்து இதனுடைய ரொட்டேஷன் மாத்திரம். இது மாத்திரம் இல்லை, இது வந்து ஆர்பிட்டிங் த சன். அதனால அதுக்கு ரெவல்யூஷனுக்கு ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்கு. அது வந்து 1,00,000 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர். அப்போ அதுலேயும் நம்ம மூவ் ஆகிட்டு இருக்கோம். சரி, சன் மாத்திரம், சன் என்ன பண்ணுது? ஆர்பிட்டிங் த மில்கி வே. அது வந்து 8,28,000 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அதனுடைய ஸ்பீடு. இப்போ நம்முடைய இது வந்து நம்ம வந்து இந்த கேலக்சியில மாத்திரம் நம்ம வந்து எவ்வளவு சுத்திட்டு இருக்கோம் பாருங்க. 8, 9, 10, அதாவது 10 லட்சம் கிலோமீட்டர் நம்ம வந்து ஒரு 1 ஹவர்ல போயிருக்கோம், சுத்திட்டு இருக்கோம். அதான் நம்முடைய ஆர்பிட்டிங் ஸ்பீட், வெலாசிட்டி. மில்கி வே, அது என்ன? மில்கி வே ரிலேட்டிவ் அது காஸ்மிக் மைக்ரோவேவ் பேக்ரவுண்ட்ல அதுவும் சுத்திக்கிட்டு இருக்கு. அது சுத்தக்கூடிய ஸ்பீடு வந்து 2 மில்லியன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் சுத்திட்டு. அதனால எல்லாமே வந்து ரொட்டேஷன்ல இருக்கு, எல்லாமே மூவ்மெண்ட்ல இருக்கு, எல்லாமே ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு, ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ ஒன்று இஸ் த யூனிவர்ஸ், அடுத்தது கேலக்சி, கேலக்சியில இருந்து என்ன சோலார் சிஸ்டம், அதுல இருந்து எர்த், இதெல்லாம் நம்ம வந்திருக்கோம். ஸ்பீடு. ஓகே, யூனிவர்ஸ்னா என்னது, எப்படி இருக்கும்? யூனிவர்ஸ் எப்படி வந்தது? யூனிவர்ஸ் வந்து கேம் ஃப்ரம் எ க்ளோ, ஒரு பெரிய பவர்ஃபுல் க்ளோ. அந்த க்ளோ அந்த லைட் வெளிச்சத்துல ஒரு பெரிய ஜோதி மாதிரி ஒன்று உண்டாயிருக்கு. அதுல இருந்து, அதுக்கு பேர் தான் அதுல இருந்து இந்த இன்ஃப்ளேஷன்னா அந்த ஒளி பரவி ஒரு அந்த காஸ்மிக் ஃபார்மேஷன்ல வந்தது. இந்த இது வந்து காஸ்மிக் ஃபார்மேஷன். இந்த காஸ்மிக் ஃபார்மேஷன் வந்து க்ளோ லைட் பேட்டர்ன் 400,000 இயர்ஸ் அப்படி இருந்தது. அதுக்கு பிறகு there was a dark age. அப்புறம் 400 மில்லியன் இயர்ஸ் பிறகு then the stars started coming. Then stars started aligning to groups, that is galaxy. So the perfect galaxy formation is sometime here, that is around 13 billion years la வந்து galaxies and planets started coming in. Planets now is not livable planets, planets with a lot of heat, because the heat from the beginning, a lot of heat was there, millions of degrees centigrade. அதனால எல்லாமே வந்து ஒரு ஹீட் மாஸ் ஆட்டம் இருந்தது. Then they started cooling. Slowly everything started cooling. So we are now here. This ring, we are here now in this ring. I will explain to you further with another diagram. Universe came from a glow, that is 0 point. Then this is called quantum fluctuations. Then it is called, the period is called the inflation. The glow started going 10 to the power minus 32 second. It became, the inflation came. Then inflation ends. Then the proton formation came. 1 microsecond, the proton formation came from the glow. Then 0.01 second, the fusion, nuclear fusion begins. So that is why we say, when we say universe consists of strong nuclear force, then lighter nuclear, electromagnetic force, and the gravity. These are the 4 fundamental forces in the universe. 3 minutes la nuclear fusion ends, and 380,000 years la cosmic microwave formation came. This is a very important formation, from where after 200 million years,
the first stars came, and now today, the 13.8 billion years, this universe is like this, with the number of galaxies, stars, and the planets. But if you see the universe, everything is dark. 95% of the universe is dark. This blue is the dark energy. It's called dark energy, 74%. 21% is dark matter, and only 5% the one which we call normal matter. Out of the 5, hydrogen and helium occupies 4%. Then out of the 1%, stars are 0.5%. Stars, trillion stars, and the stars are only 0.5%. Then neutrinos 0.3%. So leftover is 0.2%. That also some gases, and the planets is only 0.03%. எவ்வளோ பிளானட்ஸ் இருக்கு? அதுவும் ட்ரில்லியன் பிளானட்ஸ் இருக்கு. அது வந்து 0.03%. That means all stars, planets, asteroids, and neutrinos all put together belong to only 1% of the universe. Heavy elements like trillions of planets are only 0.12% of the universe. Think of Earth. It is not even 0.001% of the universe. So how small we are. We are all thinking that we are big people, you know. There are big people, we are the powerful people we think. But you see, in the whole universe, Earth itself is a dot. Earth is a blue dot, the universe, and we are all small. This is the universe dimension. You see our galaxy dimension is 1 lakh light years. What is a light year? 1 light year is 9.4 trillion kilometer. 9.4 trillion kilometer. Trillion means 10 put to the power. Billion means what? 9. Trillion means 12. Million means 6. 1 million means 6. 1 billion is 10 to the power 9. 1 trillion means 10 to the power 12. 9.4 into 10 power 12 kilometers is the width of our galaxy. And width of the whole universe, 93 billion light years. You see, 93 billion into 9.4 into 10 to the power 12 kilometers. You see the size of the universe. Now, you please see this. Every night, you and your bed unknowingly travel 8,58,240 kilometers around the sun. You are thinking you are sleeping, but you are traveling 8,58,000 kilometers around the sun. You are sitting. அதே மாதிரி 6 million kilometers around the center of the Milky Way, you are traveling. What a beautiful thing, you know. You are thinking you are sleeping, but you are traveling around the Milky Way. So you are great people, but small people. The whole thing, what is called movement. All the galaxies are moving away from suppose we are Earth, we are looking from the Earth. We are finding all the galaxies as a group moving with their stars. They are moving away. The fastest speed, the universe திடீர்னு expand ஆயிட்டு இருக்கு. ரொம்ப expand ஆயிட்டு இருக்கு. The Hubble, ஒரு scientist, astronomer, அவர் தான் அந்த மூவ்மெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சாரு. திடீர்னு நிறைய மூவ் ஆகுதுன்னு பார்த்து Hubble found the stars are not uniformly distributed throughout the space, but are gathered together in the vast collection called galaxies. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த கேலக்சிஸ்ல அந்த குரூப் அப்படியே இருக்கு, ஆனா எல்லாமே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு. மூவ் ஆகி அது இந்த நம்ம டைமென்ஷன் சொன்னோமே, நம்ம எவ்வளோ டைமென்ஷன் சொன்னோம் கேலக்சி இதுக்கு 93 பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் சொன்னோம். இப்போ அதோட இது வந்து 2012 ஃபிகர். இப்போல்லாம் வந்து ரொம்ப பெருசாகிட்டே போயிட்டே இருக்கு. அதுதான் யூனிவர்ஸுடைய சைஸ் பெருசாகிட்டு இருக்கு. அப்படின்னா யூனிவர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிங் ஆகலை, பெருசாகிட்டு இருக்கு. ஒரிஜினலாக எல்லாரும் நினைச்சது, பெரிய சயின்டிஸ்ட்லாம் நினைச்சது
ஓ இதுதான் யூனிவர்ஸா, அப்போ இந்த யூனிவர்ஸ் இப்போ வந்து பெருசா இருக்கு, போக இந்த யூனிவர்ஸ் சுருங்கிரும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. ஆனா அப்படி இல்லை, யூனிவர்ஸ் பெருசாயிட்டு. அதனால என்னன்னு சொல்றேன்னா, யூனிவர்ஸ் வில் ரிமைன் ஃபார் many years, many millions of years, billions of years. இப்போ இது கண்டுபிடிக்கணுமே, எப்படி என்ன பார்ட்டிகல்னால பெரிய அந்த க்ளோ உண்டானது, எப்படி அது எதனால உண்டாகுது? கடவுள் அதை உண்டாக்குனாரா? காட் பார்ட்டிகிள். அந்த பார்ட்டிகிள் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு. அந்த ஆர்கனைசேஷன் பேரு சர்ன்னு பேரு. அதாவது சென்டர் ஃபார் நியூக்ளியர் ரிசர்ச் சொல்லிட்டு யூரோப்ல ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. நம்மளும் அது இந்த இந்தியன்ஸ் ஆல்சோ பார்ட்டிசிபேட்டிங். நம்மளும் அதில் ஒரு பார்ட்னர் இந்த ரிசர்ச்சில். இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஒரு பெரிய கொலைடர், ஹெட்ரான் கொலைடர் சொல்லி 27 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அண்டர் கிரவுண்டில், ரொம்ப அண்டர் கிரவுண்டில் இந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க. அந்த டியூபுலர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. இது வந்து 27 கிலோமீட்டர் போகுது சுற்றி. எதுக்காக போகுதுன்னா, அவங்க வந்து இந்த பார்ட்டிகிள் ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க. பார்ட்டிகிள் ஜென்ரேட் பண்ணி அதை ரொம்ப ஸ்பீடில் இதை போடும்போது லைட்டர் ஸ்பீடோட கூடுதல் இந்த பார்ட்டிகிள் வருதுன்னு பார்க்கணும். அதுதான் இப்போ வந்து நம்ம நியூட்ரினோ அப்படின்னு சொல்கிறோமே. நியூட்ரினோ டிராவல்ஸ் இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட். ஆனால் லைட்டுடைய ஸ்பீடை விட கூடுதல் போகக்கூடிய பார்ட்டிகிள் இருக்கலாம். ஏன்னா காட் பார்ட்டிகிள் வந்து லைட் ஸ்பீடை விட கூடுதல் இருக்கும் முடியாது ஒரு கன்விக்ஷன். அதனால ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்படி ரிசர்ச் பண்ணக்கூடியவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, இப்படி நம்ம காஸ்மிக் ஸ்டடியை பண்ணுறோமே, அப்போ காஸ்மிக்கு உள்ளதுக்கு நடராஜர், நம்முடைய நடராஜர் அங்கே இருக்குது. இந்த சன்னுடைய ஆர்கனைசேஷன் நம்ம போகும்போது என்ட்ரன்ஸில் நடராஜர் கால் வச்சுட்டு இருக்காரு, ஹோல் காஸ்மிக் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு. த வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பார்ட்டிகிள் ஆக்சிலரேட்டர். இதை வச்சு பார்ட்டிகிள் ஆக்சிலரேட்டர் ட்ராவலிங் டு ஃபைண்ட் த காட் பார்ட்டிகிள். இது ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இந்த ஆர்கனைஸ் பை சன். இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரிசர்ச். நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் தான் அந்த நியூட்ரினோஸுடைய ரிசர்ச்லாம் நிறைய நடந்திருக்கு. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங். இதனால தான் நம்ம வந்து யூனிவர்ஸோடைய இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு வந்து அந்த பார்ட்டிகளுடைய அனாலிசிஸ் ஆகும். அதுதான் அது பண்ணுறாங்க. இப்போ இன்னொன்று வந்து இன்னும் நம்ம ஹபிள் டெலஸ்கோப்போட வெறும் பவர்ஃபுல் டெலஸ்கோப் இருந்தாங்கன்னா நம்ம இன்னும் நிறைய கண்டுபிடிக்கலாம். அது வந்து 7800 கேலக்சிஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கு ஹபிள் டெலஸ்கோப். ஆனால் அதோட கூடுதலாட்டு எல்லா கேலக்சிஸ் எவ்வளோ லைஃப் கூடியதை கண்டுபிடிக்கணும், ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் போகணும்னு சொல்லிட்டு புதுசாட்டு உள்ளதான் ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப். இது வந்து இப்போ ரெடியாக இருக்குது, ஆப்ரேஷனலாட்டு இருக்குது. அதை வந்து L2ன்னு ஒரு பாயிண்ட்ல போட்டிருக்காங்க. L2ன்னா என்னன்னு நான் சொல்கிறேன். இது வந்து $11 பில்லியன் இந்த டெலஸ்கோப் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் டெலஸ்கோப். இதை வந்து முதல்ல ஏரியான்ல லான்ச் பண்ணி மேலே விட்டு அதை ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் போய் எர்த்தில் இருந்து 1.5 மில்லியன் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள L2 பாயிண்ட்ல இருக்குது. என்னங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இதுதான் ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப். இது வந்து ஹபிள் டெலஸ்கோப். இதனுடைய இந்த கண்டுபிடிக்கக்கூடிய டெலஸ்கோப்புடைய மிரர் 2.4 மீட்டர். இந்த மிரர் வந்து 6.5 மீட்டர். ஸோ இது ரொம்ப பவர்ஃபுல் டெலஸ்கோப். இதனுடைய இது கண்டுபிடிக்கக்கூடியது ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும். இதுவும் அந்த சன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் நமக்கு முக்கியம், ரொம்ப முக்கியம். இந்த ரெண்டு தான் மெயின் டூல் டு நோ த காட் பார்ட்டிகிள். எப்படி இது வந்துங்கிறது. இது இந்த சைஸ் பாருங்க, ஒரு ஆள் நினைக்குது. இதுதான் சைஸ் ஆஃப் தி டெலஸ்கோப். இந்த டெலஸ்கோப் என்ன பண்ணாங்கன்னா 1.5 கிலோமீட்டர் மில்லியன் கிலோமீட்டர் போடணுமே, அதுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த டெலஸ்கோப் செய்து இந்த டெலஸ்கோப்பில் ஏரியான் லான்ச் வெஹிக்கிளில் உள்ளுக்கு வச்சு ஏரியானுடையது ராக்கெட். அந்த ராக்கெட்டை எங்கே விட்டாங்கன்னா சவுத் அமெரிக்காவில் உள்ள பிரெஞ்சு கயானாவுடைய இடத்துல வச்சு லான்ச் பண்ணாங்க, யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி. அதுதான் இது வந்து இந்த ராக்கெட். அதனுடைய ஸ்ட்ராப்பான் பூஸ்டர்ஸ், மெயின் இன்ஜின், கிராஜனிக் இன்ஜின், மெயின் இன்ஜின், இன்னொரு இன்ஜின் உண்டு உள்ள மேலே போகுது. லான்ச் பண்ணுறாங்க. இதுதான் லான்ச்சிங். ஸோ ரெடி ஃபார் லான்ச்ட். அண்ட் மேலே போனோன்னா இந்த ஹீட் ஷீல்டு ப்ரொடெக்ஷன் அது பேரும். இதுதான் அந்த
ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் அதை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணும். அது மேலே போன பிறகு ஒவ்வொரு ஆப்ரேஷன்லையும் ஒவ்வொன்றா ஓப்பன் பண்ணி கடைசியில் இந்த ஃபார்மேஷனில் இருக்குது. இது ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப். அது எப்படி போட்டாங்கங்கிறது இந்த இருக்குது பாருங்க. கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும். முதல்ல இது எர்த்து இருந்தா இருக்குது. எர்த்தில் இருந்து அப்படியே போய் 3 பாஸ் பண்ணி போய் L2. L2ங்கிறது என்னது? அது வந்து லக்ராஞ்சியன் பாயிண்ட்ஸ். இது வந்து சன், எர்த். சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் நடுவில் ஒரு பாயிண்ட்ல ரெண்டுடைய கிராவிட்டி ஒரு இடத்துல வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். அப்படி இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஷன் பேரு லக்ராஞ்சியன் பாயிண்ட் நம்பர் 1. இதே மாதிரி இதுக்கு இந்த ரெண்டுக்கும் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் இன்னொன்று உண்டு, அது L2. அந்த இடத்துல ரெண்டுடைய கிராவிட்டி சேமாக இருக்கும் இந்த பாயிண்ட்ல. அதுதான் பெஸ்ட் பிளேஸ். ஏன்னா அந்த இடத்துல போட்டாச்சுன்னா அது அப்படியே இருக்கும், வேற எங்கேயும் போகாது. அதனால தான் அந்த பாயிண்ட் போட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஈக்குவலண்ட் இந்த அதர் சைடு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, அது பேர் L3. அப்புறம் ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் போட்டாங்கன்னா அதில் வந்து L4, L5 5 பாயிண்ட் இருக்கு. இதே மாதிரி எர்த் மூன் சிஸ்டத்துக்கு 5 பாயிண்ட் இருக்கு. இது வந்து சன் எர்த் பாயிண்ட், சன் எர்த் லக்ராஞ்சே பாயிண்ட். ஓகே, இந்த இதை கொண்டு போட்டிருக்கேன் தான் L2. இதில் நல்லா கிளியராக தெரியுது. வெப்ஸ் ஆர்பிட், சன், எர்த், மூன். ஸோ மூனுடைய ஆர்பிட் இது. அதில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், அதை கிராஸ் பண்ணி L2 பாயிண்ட் போய் இப்போ இந்த ஆர்பிட்ல அது இருக்குது. This is about the web and finding God particle. இப்போ யூனிவர்ஸ் ஆகுது. சரி, அதில் நம்ம யூனிவர்ஸில் இருக்கக்கூடிய நம்ம எர்த்து எப்படி வந்தது? எர்த் எப்படி வந்ததுன்னாக்கி அது வந்து ஒரு டிஸ்க் மாதிரி இருந்தது. முதல்ல ஃப்ளாட் டிஸ்க் ஆட்டு ஹாட் டிஸ்க் மாதிரி இருந்தது. அந்த டிஸ்க்கு அப்படியே சுற்றிட்டு இருந்தது. கடைசியில் ஹாட் டிஸ்கில் இருந்து ஒன்றா வந்தது. எப்படி வந்ததுன்னா ஒரு ரவுண்டு ஹாட் டிஸ்க் வந்து ஸ்லோலி இட் பிகேம் சிலிண்ட்ரிக்கல் பாடி. அப்படி அது எர்த்து இருக்கும்போது வெர்டிக்கல் இருக்கிற ஆக்சிஸ் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது எர்த். திடீர்னு தியானுடைய ஒரு நம்ம மார்ஸ் இருக்கு, அதனுடைய சைஸ்ல உள்ள ஒரு தியானுடைய இன்னொரு பிளானட். இது அந்த பிளானட் இப்போ இல்லை, அது வந்து இதை வந்து இடிக்குது, ஸ்பீடாட் ரெண்டும் இடிக்குது. ஸோ 4.5 billion years ago, Earth struck by Theia, an object size of Mars. அதனால என்ன ஆச்சுது, intense heat is created by the impact. A huge amounts of debris from both Theia and Earth are thrown out. அந்த ரெண்டும் இடிச்சதுல நிறைய பார்ட்டிகள் வெளியே வந்தது. அந்த இடிச்சதுல என்ன ஆச்சுதுன்னா, எர்த் வெர்டிக்கலா அப்படி சுத்திட்டு இருந்தது, இன்க்ளைண்டா சுத்த ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த ஃபோல்ஸ்ல. கடைசியில் அதுவே ரவுண்ட் ஆயிடுச்சு, அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே இடிச்ச போகிறதையும் சரியாயிடுச்சு. இந்த பார்ட்டிகள்லாம் இருந்ததை அதெல்லாம் கொஞ்சம் மாடி சுற்றி ஓவர் த இயர்ஸ் அது வந்து நம்முடைய மூணாக மாறிச்சு. கடைசியில் பார்க்க போனால் எர்த்துனுடையது 23.4 டிகிரி இன்க்ளைண்ட் ஆகுது, அதை சுற்றி மூணு வருது, ஸ்டடி ஆயிடுச்சு. அப்புறம் ஸ்லோலி கூல் டவுன்ல இருந்து எல்லா வாட்டர் அப்புறம் எல்லாமே லைஃப் உண்டாயிடுச்சு. அப்படித்தான் அந்த பூமி வந்து சரியான பூமியானது. அந்த பூமி எப்படி பொசிஷன்ல வச்சிருக்குதுன்னா, இதான் சன், இது எர்த்து, இது மூன். மூணுடைய டயமீட்டர் ஆஃப் சன் பார்க்கலாம். டயமீட்டர் ஆஃப் சன் வந்து 1.39 பில்லியன் கிலோமீட்டர் டயமீட்டர் ஆஃப் சன். டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி சன் அண்ட் எர்த் 149.6 பில்லியன் கிலோமீட்டர். இப்போ வந்து ஏபி இருக்கு, B divided by A, the distance divided by the diameter of the sun is 108. அதே மாதிரி இந்த மூணு எடுத்துக்கோங்க. மூணுடைய டயமீட்டர் 3.4. அதுல ஏதோ கை வந்திருக்கு, பார்ட்டிஷன் ஹேண்ட்
Okay, so distance between the moon and earth, 3,86,000, nearly 4 lakh. So that if you divide by the diameter, you get again 108. So பூமியை பார்க்கும்போது 108 பூமி சேர்ந்தது ஒரு சன். அவருடைய டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டயமீட்டர் 108. இந்த மூணுல இருந்து 3 டயமீட்டர் ஒரு மூணு டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை த மூன் டயமீட்டர் இஸ் அகெயின் 108. ஸோ there is something with 108. ஸோ மூணுல இருந்து பெரிய சன்னை பார்த்தாலும் அல்லது எர்த்துல இருந்து பெரிய சன்னையோ அல்லது சின்ன மூணை பார்த்தாலும் ரெண்டுமே ஒரே சைஸ்ல இருக்கும். ஏன்னா அந்த 108னால. ஸோ ரிக்வேதாவில் 10,000 வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே இதை பத்தி சொல்லியிருக்கோம். நம்முடைய சன், நம்முடைய மூன் இதெல்லாம் பத்தி பேசி அந்த டிஸ்டன்ஸை பத்தி அவங்க முன்னாலே சொல்லி 108 ஒரு பெரிய விசேஷமான நம்பர். அதை நம்ம 108 புண்ணிய ஸ்தலங்கள், 108 தடவை மந்திரம் சொல்லணும் எல்லாம் சொல்றது இந்த இதனால்தான். Understand? So the distance divided by the diameter of sun is 108. Distance divided by the diameter of the moon is 108. So that is the significance of the position of Earth in the whole of solar system. So we are divine people. Now, not only that, because of the so-called inclination, 23.4 degree, we get the season. Suppose it's straight-ஆ இருந்தாக்கா ஒரு பகுதி எப்பவுமே ஹாட்டா இருக்கும், இன்னொரு பகுதி கூலா இருக்கும். இது அப்படி இல்லை. நமக்கு 4 seasons இருக்கு. 4 seasonsக்கு ரீசனுக்கு மெயின் ரீசன் that inclination. The tilt is essential for these seasons of our living. Tilt of the earth axis changes over 40,000 year interval. The tilt கொஞ்சமா மாறுது 40,000 years. The shape of the orbit changes the earth's distance from the sun for a period of 100,000 years. கொஞ்சம் distance கொஞ்சம் change ஆகும். So this is about earth. Now sun, earth, மூணுக்கு இன்னொரு விசேஷம் eclipse. The position sun, earth, moon ஒரு கரெக்டான ஒரு பொசிஷன்ல வரும்போது ஷேடோ உள்ளது. So this we call it solar eclipse. The solar eclipse. இந்த மாதிரி sun, earth, moon, earth complete ஆகிட்டு மூணு அடைக்கும் போது we see the moon lunar eclipse. Okay, now let us see the whole thing. Let us put it in one line graph. So sun and the planets came 4.5 million years before. Then there's a heavy bombardment on the earth in 4 billion years. Then you got the moon formed. Then some slowly things changed, cooled. And about 3 billion years, some oxygen started coming. Oxygen was there, atmosphere started coming in. And then oxygen present in the atmosphere. That is about nearly 2.5 billion years before. Then slowly the cells started forming from the water. And then from that, slowly life started. Multicellular life came. Then plants came nearly 500 million years before. And animals came. So then the mammals came, and dinosaurs came, all these things came. And dinosaurs all died. 60 million years, all those animals, dinosaurs, everything died because of the impact of asteroids. Okay. Then this is the thing which I just now told you. 500 million years, the animals and all came. This is the dinosaur period, and dinosaur died 60 million years, but the human started. So human slowly, human life came. This all came in the Eastern Africa.
So we were India, the Indian Mars land was part of a big chunk those days, part of the billions of 1 billion year before. We were in a different place, a Mars, Africa, India, and all together. Then this nearly 60 million years, because of the big the hit, the things started moving, Mars started moving out. The original people, that the people so-called Mangi to man, that started coming in the Eastern Africa, which was part of the Indian Mars at that time. Lemuria, we say. So, but what will happen to the Earth? Okay, today we are all very happy, but still Earth is having a lot of problems. We are going to see what are the problems with the Earth. We are going to have a full study on that. One class is on that. What is the problem with the Earth? Whether we can save the Earth. But whatever we do, around 2 billion years, things will change. Oceans will start boiling. What happened to Mars today is a barren land. Similar thing will happen for the Earth around 4 billion years. So then the sun also has got a life only 5 billion years. Sun will become we will study about that sun. So we are going to discuss in class 2. We are going to study about the theory of relativity, Kepler laws, dark energy, dark matter, death of sun, death of stars, black hole. All these things we will study in detail in the next class. So this class, what we have got today, we have studied about the, starting from the universe, how the universe came, the God particle, and how today, how the universe is 13.8 billion years. But when we say universe, 95% of the universe is unknown. 5% also is very, very 4% hydrogen, helium. Hydrogen, helium is the fusion material, that the whole energy comes from them. And then we are going to study the physical forces, that what are the 4 forces that we are going to study, that also in the next lecture it is there. Then we are going to see the neutrinos and how the remaining 0.03% and finally 0.001% Earth is there, which we are going to see. And we are going to study about the sun, how the sun analysis is there, and what this Webb is going to do. That is the Webb telescope, what it's going to do. All these things we'll be studying in the next class. So today, because of the first class, I thought that we will talk about mainly we'll talk about the universe, galaxies. Planets, Earth. Okay, so now we'll have some discussion. Those who want to ask me question, please ask. Then about the universe. So we will see next class some more details, which I told you. Main thing we are going to talk about the black hole in the next lecture. This is the next lecture. Einstein, we are going to study about Albert Einstein. We are going to study about the gravity, the law of gravity by the Newton, and then Kepler, what he told, Kepler law is very important. Then the dark energy, what we just now talked about, dark energy and dark matter, what are they, what is their effects, and the sun, what will happen to the sun, and then black hole. These are things we are going to see next class. Okay, can I ask you to come to switch on and then ask question? Sir, I think they're asking the questions in the chat box, sir.
Okay, then please read that. Yes, sir, sure, sir. Maybe Harish from government school Padiyanallu. So what is name of advanced telescope? That is James Webb. Just now we saw that. Yes, sir. Then Bhavana, she's asked what is a dark particle, sir? We are going to see the dark matter in the next lecture. What is the effect of the dark matter, which is giving a gravity to the galaxy to remain as a galaxy and move as an independent galaxy. Okay. And Tarun Kumar, Big Bang theory was proposed by whom, sir? It was proposed by the the scientific community. There's one Foyle. I will tell you his name. So he is the man who started talking about the Big Bang, and all the scientists said that whether the whole thing would have started by a God's thing. So that means there's God has done the Big Bang. Some people said no, there's nothing like that. No Big Bang. It's all happened from the before and was existing long before. So from Aristotle onwards, different theories came. But in the recent time, the scientists they started talking about the Big Bang. The scientist name I will tell you his name is some Foyle. He's the person who said that is a Big Bang. We'll talk about that. Okay, sir. Sir, the universe have temperature. Surya asked. Oh, it's a different temperature. Now you see in Chennai, one temperature, Delhi is another temperature like that. Then when you go up, there's a minus degree, 30 degree. Then it gets hots up in the upper layer like that. And then each planet has got its own. We have seen in our solar system itself, each planet has got a different temperature. So all these temperature varies. Is a minus 500 degrees centigrade planets are there. So it varies. Similarly, hot and cold condition. 700 degrees centigrade, or Venus, like that, it differs. So universe, you have got everything is a solid material is only the planet. Whatever is there is the planet. Remaining dark matter and dark energy, they don't have any thing like that, but they are very cold, very, very cold. Okay, sir. Shanmugam Sundaram has asked, this James Webb will find how many planets, sir? See, now we have got the list of 4,481 planets. Records are available. This is only to study whether there is any equivalent to Earth is available or not. So records are available for 4,481 planets today, and mostly found out by different telescopes. It is not only the Hubble. Hubble has seen many galaxies. There are many stars, but the Kepler, there's one telescope called Kepler telescope. It has found out the planets. So if what we are seeing is every star, trillion stars are there. Every star has got planets. So you cannot count countless trillions planets are there. So out of that planets, if you take our galaxy, we are more interested to study our galaxy, whether in the living zone, whether any planet is available which is suitable for life. So there's one lecture I'm going to give where we are going to talk about where we are going to live next after the Earth. I will locate the planet where it is going to be there. That will be coming in the later lectures. Okay, sir. Gautam have asked, is the universe really infinite or just really big? See, we can't say infinite. We have measured the universe. I've just shown you it's a 13 trillion light years. In million light years, yes. Okay, sir. Ailirasan has asked about, sir, talk about Dinosaur Diet. Yes.
See, dinosaurs very popular in the whole of the earth. They were dominating and they were controlling the whole earth. They were controlling and they were very popular. What happened in 66 million years before, a very big asteroid, very huge asteroid, hit the earth at Mexico. It was hit at Mexico, and in that hit, the whole earth took a shock, and in that shock, these many species died. 90% of the species, including the all the species died. So that's how this happened. Very, very bad thing happened of removing the dinosaurs. Yes, sir. Sir, some students are asked about what is debris. Dinosaurs could not save themselves because there was no space program for them. But we will save if any asteroid comes to Earth, we are going to save all of us. That because we know the space program. Any? Yes, sir. What is debris? See, when we are launching number of rockets, these rockets are taking the satellites to orbit. So all these satellites have got lifetime. After the lifetime is over, these come down to near to the Earth when they get burned and become particles. So they are called debris. They go around the Earth. And so there are so many satellite particles are there over the Earth. They are called the debris. Okay, sir. Rahul Vittal has asked, sir, would there be any changes if the Thea has not hit the Earth and it has not made any changes to the direction, sir? See, it is a God-given action. Thea hit the Earth. If Thea did not hit the Earth, we would not have got moon. We would not have got that inclination. So this is a very special thing that has happened to us by the hit, by the change in the the inclination, and also the giving a good moon for us, which is very important for our life. Moon has got a lot of action over our life. So this is an important thing. If it is not hit, then we would be moving round and round and die fast. Our life will not be 100 years. Will not be even 15 years. It will happen like that. Then we will be subjected to heat and cold. Temperature will be different. Sure, sir. Mohammed Samil has asked how we know about the age of the planet and other space matters. See, what they see is when the telescope goes, the telescope finds the galaxy. When it finds a galaxy or star, it is seeing the brightness. From the brightness of the star, that's a measurement. And from the distance between the telescope and the star and its movement, velocity, they know that, it's called the Doppler method. They know from the velocity how much it would have moved so far. So the life is estimated backward depending on its velocity, depending on its brightness. It is done by the Doppler method. That's how they estimate the life of the star and the galaxy. Yes, sir. One student have asked about aliens, sir. What is your view about aliens? Aliens are there because like we are there on the Earth. There are planets which are like Earth in different places. So the aliens are there, and we could see some of the movements happening. The unmanned this UFO coming. These are all happening. Some aliens have been caught and they have been studied, but they died very fast. So many things are happening. Aliens are there. We will look at it later. Aliens. Okay, sir. I think so many downpouring questions are coming up. Maybe okay. We cannot answer all of them, I think, sir. It's already 7. No, we have got time.
Okay, sir. Gokul sir, can you make it also in Tamil so that the people can understand? Some questions in Tamil. You can take a lead, Balamur. Okay, fine. So like, sir, நீங்க சொல்றப்போ சார் தமிழ் டாக்டர் பாலமுருகன், சார் நான் பேசினது வந்து இங்கிலீஷும் தமிழும் கலந்து பேசினேன். எல்லா correct. மாணவர்களுக்கு அது புரிஞ்சிருக்கான்னு நீங்க ஒண்ணு செக் பண்ணிக்கிடுங்க. கட்டாயமா சார். இவங்க ஒரு சில பேர் வந்து ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணி தானாவே கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க சார். அதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குமா சார்? ஆமா, கண்டிப்பா. அப்போ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இப்பயே போரிங் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 500 பேர் வந்து சேட் பண்ணும்போது 100 கொஸ்டின் 1 செகண்டுக்கு வருது சார் ஆக்சுவலா. ஸோ இப்போ மென்டார்ஸ் மட்டும் கூப்பிட்டு அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டெண்டன்ஸ் சரியா வராங்கன்னா அவங்களுக்கு ப்ரிஃபரபிளா டெய்லி கொஸ்டின்ஸ் கேட்க அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்றவங்களுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கலாம் சார். அப்படின்ற மாதிரி அட்டென்டிவா இருக்க பசங்க ரைஸ் பண்றதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கும். டெய்லி ஒரு 15 to 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கலாம்னு வேணா ஒரு க்ளூ கொடுக்கலாம் சார். அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் சார். இன்னைக்கு இன்னும் எவ்வளவு நேரம் சார் ஆன்சர் பண்ணலாம் கொஸ்டின்ஸ்? எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் பண்ணலாம், அவங்க இருக்கிறது வரைக்கும். இன்னும் 220 நான் நிறைய கொஸ்டின் வந்து நான் பாக்குறேன் சாட் பாக்ஸ்ல. அதெல்லாம் இனிமேல் பின்னால வரக்கூடிய சப்ஜெக்ட் பத்தி பேசுவாங்க நிறைய பேர். எல்லாம் வரும் கொஞ்சம் அவசரப்படுறாங்க. எல்லாமே பேசுவோம். எரிபொருள் என்னது என்னெல்லாம் சொல்லலாம். இப்போ உள்ள இதுல வந்து ஏன் வீனஸ் வந்து ஹாட்டர் தேன் அதர் பிளானட்ஸ் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. அது இப்போ உள்ள சப்ஜெக்டுக்குள்ள கொஸ்டின் தான். அதான் நான் சொன்னேன், மெர்க்குரி வந்து சன்னுக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கு, அதனால ரொம்ப சூடா இருக்கணும். வீனஸ் தள்ளி தான் இருக்கு, அதனால சூடு குறைவா தான் இருக்கணும். ஆனா என்ன ஆச்சுன்னா வீனஸ் இது கவர்டு பை கார்பன் டை ஆக்சைடு, திக் கார்பன் டை ஆக்சைடு முழுவதும் சுத்தி இருக்கு. அதனால என்னன்னா அதனுடைய ஹீட் வந்து வெளியே போகாது. ஹீட் கண்டெய்ன்டா இருக்கும்போது சூடாகி தர வந்து 700 டிகிரி ஆயிடுச்சு. அது வந்து மெர்க்குரியனுடைய கூடுதல் சூடாட்டு ஆயிடுச்சு வீனஸ், because of the thick carbon dioxide cloud around the planet. The reason. இப்போதைக்கு கை தூக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு 2 பேரை நம்ம பேச வைப்போம் சார். நான் இப்போ ராகுல் விட்டல் இது பேச வைக்கிறேங்க சார். ராகுல் விட்டல், நீங்க பேசலாமா? Good evening, sir. Yes, good evening. Sir, எந்த கிளாஸ் படிக்கிறீங்க? 10th, sir. 10th, very good. எந்த ஸ்கூல்? DAV ஸ்கூலுங்க சார். DAV சென்னைங்க சார். ஆமாங்க சார். DAV வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலா இல்லையே, பிரைவேட் ஸ்கூலாச்சே? ஆமாங்க சார். நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல உள்ளவங்கள்ட்ட எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். பரவாயில்ல, சொல்லுங்க சார். இப்போ நம்ம ஸ்பேஸுக்கு போகும்போது டைம் வந்துட்டு டிலே இருக்குங்களா சார்? அது வந்துட்டு இப்ப நம்ம ஸ்பேஸுக்கு போகும்போது அது டைம் டிலே ஆகும்போது டைம் டிராவல் மாதிரியே அது கன்சிடர் ஆகுமா சார்? ஸ்பேஸ் டைம் இது வந்து ஐன்ஸ்டீன் தியரி. ஸ்பேஸும் டைமும் தே ஆர் இன்டர் ரிலேட்டட். ஓகே, இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஸ்பேஸ்ல வந்து லைட் ஸ்பீட்ல போனீங்கன்னா உங்களுடைய ஏஜ் வந்து கவுண்ட் ஆகாது. மாஸ் இஸ் 0 அப்படி ஆயிரும். மாஸ் E equal to mc ஸ்கொயர். ஒரு சின்ன மாஸுக்கு வெலாசிட்டி வந்து கூடுதல் இருக்கும் mc ஸ்கொயர். எனர்ஜி இப்போ எனர்ஜி கூடுதலாக வரணும்னாக்கா மாஸுக்கு வந்து c வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் தி லைட். ஸ்பேஸுக்கும் டைமுக்கும் ரிலேஷன் உண்டு. That is a theory of relativity which I am going to talk to you in the next class. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Sir, good evening, sir. I'm Kirtika, studying class 10 at Populiraja Government High Secondary School in Pural, Chennai district, sir. சொல்லுங்க. என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, கேலக்சிஸ்ல வந்து நிறைய ஸ்டார்ஸ் இருக்கு, நிறைய லைட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் இருக்கு. ஆனா வந்து ஏன் கேலக்சிஸ் வந்து டார்க் கலர்ல தெரியுது? அது எப்பயுமே ஒரு நைட் டைம் மாதிரி நமக்கு விசிபிள் ஆகுது சார். சன்னுடைய வெளிச்சத்தினால நம்ம வந்து அதை வந்து அதெல்லாம் இருக்கு, ஆனா நமக்கு பார்க்க முடியல.
லைட். சன் வந்து வந்து பின்பக்கம் நம்ம பின்பக்கம் சன் போகும்போது எல்லாமே டார்க்கா இருக்கு. அப்போ நம்ம பார்க்குறோம். அப்படி பார்க்கும்போது ஸ்டாருக்கு இடையில எல்லாம் நிறைய டார்க்னஸ் இருக்கு. ஒரே வெளிச்சமாட்டம் இல்லை, டார்க்னஸ் இருக்கு. அதுதான் இந்த நம்முடைய பின்னால் நம்ம பார்க்கக்கூடிய டார்க் மேட்டர்னு ஒன்று படிக்க போறோம் அடுத்த கிளாஸ்ல. அதை பத்தி அதில் வரும். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். Sir, I'm Vijesh Durai from South Model School, sir. Saidapet, Chennai, sir. சரி சொல்லுங்க, நல்ல ஸ்டைலா இருக்கீங்க. சார், ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் எப்படி சார் ஃபார்ம் ஆச்சு, அதை பத்தி சொல்லுங்க சார். இப்போ வந்து ஒவ்வொரு கிரகங்கள் வந்து ஃபார்மேஷன் வரும்போது நிறைய ஸ்பிளிண்டர்ஸ் உண்டாகும். அப்போ நம்மளுடைய கிரகங்கள் வரக்கூடிய ஸ்பிளிண்டர்ஸ் எல்லாமே அப்படி சுத்திட்டே வரும்போது எல்லாமே அந்த ஸ்பிளிண்டர்ஸ் இப்போ எப்படி முதல்ல ஸ்டார்ஸ் ஒவ்வொன்று உண்டாக்கும் போது அந்த நேச்சுரலாட்டு அந்த ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் எப்படி அலைன் ஆச்சுதோ அது மாதிரி ஸ்பிளிண்டர்ஸ் எல்லாம் அலைன் ஆகி ஒரு பெல்ட் ஆயிருக்கு. அதுதான் அஸ்ட்ராய்டு பெல்ட். இது நேச்சர். இது வந்து ஏன் எல்லாமே குளோப் மாதிரி இருக்குது, எல்லா கிரகங்களும் பாருங்க குளோப் மாதிரி இருக்கு. இதெல்லாம் ஃபார்மேஷன். ஏன்னா எல்லாமே சுத்திக்கிட்டு இருக்கு. ரிவால்விங். இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஒரு கொஞ்சம் கல் பார்ட்டிகள் மாதிரி கொஞ்சம் எடுத்துட்டு சுத்தினீங்கன்னா அது எப்படி எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு சுத்தம்ல உங்களை சுத்திய அது மாதிரி எல்லாமே சுத்திக்கிட்டு இருக்கும்போது அதோடைய இது வந்து ஷேப் ஆகிட்டே இருக்கு. முதல்ல ஒண்ணுமே இப்படி இல்லை. ஆனா வர இது முதல் 4.5 பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னால எல்லாமே டிஸ்க் ஃபார்ம்ல தான் இருந்தது. அதுல இருந்து ஒன்று சேர்ந்து ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு இடிச்சு பார்ட்டிகள் வழியில வந்து அந்த பார்ட்டிகள்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து கடைசியில் அது ஒரு பெல்ட் ஆட்டு மாறிடுச்சு. மீதி உள்ள பார்ட்டிகள்லாம் இதில் போய் இடிச்சு இதோட போயிடுச்சு. தனியா இருந்ததெல்லாம் கிரகங்களுடைய கிராவிட்டினால அது இழுத்து அது போயிடுச்சு. இதெல்லாம் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். தேங்க்யூ சார். Good evening, sir. This is S. Pooja from 11th Standard Government Girls High Secondary School, Ashok Nagar, Chennai. Very good. I come to hear Andromeda Galaxy is 22 million light years away from Milky Way Galaxy, but it's traveling 200 miles per second to collide with our galaxy. But surely humans will become extinct. What is your concern about this, sir? You are saying that one galaxy is going to collide with another galaxy? Yes, sir. See, this is only theory. That is, they say that our galaxy is, Milky Way. There's another galaxy which is possible to come closer, and it is not possible because our galaxy is very powerful, and it's I see I told you about the 4 forces. There's a force of nuclear energy which is there, and it is very powerful. Then gravity, another thing is gravity. So each one is separate. There are so many galaxies are there. And the galaxies come together when the situation, their life is over. When you take our galaxy is a very big galaxy which has got trillions of stars. But there are galaxies, small galaxies, where there is only one star, and that star also dies and it becomes a star, neutron star. So that type of galaxy which is very weak, that aligns with another big galaxy because it is attracted by big galaxy. But nothing will happen to our galaxy. Very, very strong. The black hole in our galaxy, which is at the center, is very, very powerful. If anything comes near, it will absorb. That's the type of thing. So we don't have to worry about that part at all. If the two stars, if they come closer, when they become black holes, when they come together, then you get the gravitational waves. That also we will study in the next class, gravitational waves. Okay, sir. And one more question, please. And there are 6,542 satellites revolving around our Earth as per Jan 2021. In these satellites, 3,372 were active and 3,170 were inactive. These inactive satellites are
Actually, space debris as space junk, which would cause damage for our active satellites too. So what kind of measures can be taken to protect our active satellites, or how can we clean this space debris? Okay, so just now I answered that question. When a satellite leaves the fuel, it becomes dead satellite. So it cannot anymore function. So that type of satellites, if from the orbit, slowly it comes down to the orbit. Suppose there is a satellite in geostationary orbit. The introduction I told about geostationary orbit. You were there in the introductory class? Yeah, yes, sir. Yes, sir. So the geosynchronous satellite, which is 36,000 kilometers. So that to come down, it will take years. So they are not big problem for us. But the problem is the satellites which are very close to Earth. So something like 1,000 kilometers, there are so many debris, more than 1 lakh debris are there. You are just talking about 3,000 satellites, but the debris are more than 1 lakh. The satellites have, burnt and they have become particles, that type of thing. Even up to 10 centimeter size can be measured by us. We know how they are going, but these are very harmful to the satellites. Active satellites are hit by the debris. There are many active satellites which have become inactive by these debris hitting. So the whole thing is we have to collect the debris, but remove the debris. So there are methods to collect the debris. I will talk about that because it's coming in another class. How to protect the earth. There's a protection of earth is one class out of the 15 classes, where I am going to tell about asteroid hitting, how do we save ourselves, debris, how do we remove, how do we try to solve the global problem, that is the climate change issues. All these things will come later. Okay, Pooja? Who is going to ask? Yes, Pooja? sir. Okay. Thank you Okay, for thank the you. opportunity, sir. Okay, thank you. Sir, good evening, sir. Yes. Who is asking? Good evening. Alfina, unmute. Alfina, கொஞ்சம் unmute பண்ணுங்கம்மா. Unmute பண்ணி பேசலாம் நீங்க. பாலமுருகன். அவங்க இல்ல போல இருக்கு. சோ நான் இப்போ யாரோ அடுத்த क्वेश्चन, next question. அடுத்த क्वेश्चन யுகேஷினி கேக்குறோம். இவங்க யோகேஷ் வந்து ஒரு இது கேட்டிருக்காங்க சார். யோகேஷ், வாட் இஸ் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் JWST ன்னு கேட்டிருக்காங்க. அது என்னன்னு தெரியல. இது ஜேம்ஸ் வெப். James Webb. Okay, I have talked about James Webb. It's a big telescope which is very powerful compared to the earlier one, Hubble, and it can see through that 13 billion year before stars it will locate, and all the galaxies will be identified by it, and we are going to see the starting point of the universe. Yes, sir. So Akash Sairam from Tirthirepundi has asked, is time travel possible, sir? Time travel? ஆமாங்க சார், டைம் டிராவல் பத்தி கேட்டிருக்காங்க. No, speed of light. There's no time travel. We are talking about space and time, and we are talking about the speed of light, which is that is the maximum speed. According to Einstein, speed of light will be you can't overtake the speed of light, because his equation itself, mc squared. If you cross the c more than that, your m will be 0 or negative. So what he says, if you can travel in the speed of light, your age will not be counted. That is a time travel. Yes, sir. And Nitya, you will be young student as it is.
Yes, To sir. travel in light speed, you will be the student forever. Yes. One interesting question from Latasha Rajkumar. So, is Agasthyar is a time traveler? So, Agasthyar. No. Nobody on the earth can be that. Oh. See, what is that? I tell you, speed of light, you know. Yes, sir. Okay. What is the speed of mind? Don't know, sir. So it's very powerful speed of mind. Can anybody travel in the speed of mind? No. No. So no human being can travel the speed of mind. If we can travel in the speed of mind, next moment we can be at on the moon. Yes, sir. So many things can happen. So, but there is a research going on how to reach the speed of light. Yes, sir. So shall we have some, we have 2 questions, sir. So as a sampling, so I'll just launch it, sir, so that the people who are in readily answering it, so they get a chance to speak, sir. So I'm just throwing this as a sample, sir. Today I'm just trying out. So I'm just launching it, sir. So now people can see it actually. The participants actually can see it. The participants can answer the questions. So who initially answer it? So these, see, we are going to talk about all these things later. Oh, okay, sir. So your questions are relevant after 2 classes. Oh, fine, sir. It is a sampling, sir, so that when you give the questions, so that we can post it here. At the end of each lecture, okay, relevant sir. to that questions we should prepare. Fine, sir. We'll do that, sir. So we'll try the method of how to But from students. the chat box, I can see the students are very brilliant. Yes, sir. They are asking very good questions. Even Einstein cannot answer some of the questions. So you can kindle them, sir, fluctuations actually. and all is very highly scientific topic, quantum fluctuation. They are asking question on quantum fluctuation. Yes, sir. So you have kindled their thought process, and so they are coming up with a lot of questions, sir. But why not we compile all these questions and then send to me? Yes, sir. We can do that also, sir. So we will save the chat box so that later on we can actually our mentors are there, sir. So what we can do is that we would add 23 mentors are there. So there are 23 schools have been connected, sir. So by tomorrow, what we can do, we can put them as a panelist so that they can consolidate and they can query the questions, sir. So instantaneously, that can be done, sir. Initially. We'll do that method, sir. So we'll have a discussions after it, sir. So in case these questions are very important, what they are asking. Yes, sir. Yes, sir. How to calculate the age of universe? How did they calculate? How do you measure the size of the sun? You know. Yes, sir. What is the diameter you are saying? Who said that? How do you measure the diameter of the sun? All these things they have asked. Yes, sir. Today, I can just put the questions to mentors itself, sir, so that they can consolidate and send an Excel sheet so that we can take up some time to answer it, sir. Okay. Jayashree, so if you are ready, you can unmute yourself. Yes. Or you ask question, Jayashree? Yes, sir. I'm Jayashree from Vidyalaya, Madipakam. Sir, before the hit of Thea on Earth, what was the position of Earth with respect to Sun, sir? Before Thea hit Earth, what was the position of Earth with respect to Sun? See, the distance was the same. It was orbiting as a cylindrical body like Venus. It was orbiting. So same thing. It is a very hot mass, totally hot, barren. Nothing was there. After the hit of the Theas, that inclination helped the Earth to get into various temperature and season. That helped the Earth to form, they get cool, all those things happen. It is that's why you see the whole
living zone, which is called living zone, the Earth and Mars, they are the most beautiful planets, the living zone. And the life has started in these two planets. But unfortunately, Mars became barren because the water and all receded. But the Earth is living, but Earth is also getting into more problems. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Same, it is a same globe. It's a globe, but cylindrical, and just rotating on its vertical axis. Sir, but isn't it contradicting to the Newton's third law? Like every action has an equal and opposite reaction. No, here that doesn't come. Okay. What we are talking is the gravitation. There is sun which has got a big mass, gravity there. Oh. So all these the planets are going around the sun due to the gravitation, because the sun has got a big gravitation. You know what is sun? Sun is hydrogen and helium. Is a fusion energy. Yes. Huge energy. Is a fusion energy, which is controlling the whole planets. So planets are small, so they go around, because of the gravitation. Yes. Muhammad Shamil Afsar. Sir, good evening, sir. I am AMS Afsar from Karaikudi MVM, sir. Okay. Sir, I need to ask the 2 questions about today. Ask. Sir, வந்து இப்போ மில்கி வே கேலக்ஸி சென்டர்ல வந்து பிளாக் ஹோல் தானே இருக்கு. எதுக்கு சென்டர்ல? மில்கி வே கேலக்ஸி சென்டர்ல. மில்கி வேல, ஆமா, சென்ட்ரல் பிளாக் ஹோல். அப்புறம் ஏன் சார் பிரைட்டா தெரியுது? வெயிட்டா தெரியுதா? அப்புறம் ஏன் சார் பிரைட்டா தெரியுது? இப்போ பிளாக் ஹோல்னா அதுல வந்து நடுவுல வந்து ஒண்ணுமே தெரியாதுல்ல சார். பிளாக் ஹோல்னா இட் இஸ் நாட் எ பிளாக் திங். நடுவுல தான் தெரியாது. நம்ம இப்போ வந்து இது அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம நடுவுல ஒரு லைட் மாதிரி தெரியுதுன்னு சொல்றீங்க, வெளிச்சமா இருக்குன்னு சொல்றீங்க. இல்ல பிளாக் ஹோல் இஸ் பிளாக் ஹோல். அது நீங்க பிளாக் ஹோலுக்கு மேல இருக்கக்கூடியது வந்து ஈவென்ட். So that will be light only. I will explain to you the black hole the next lecture. I will draw that complete black hole and explain to you. Light on that event, there is one event. Another one is called singularity. Okay, sir. Okay. When you go down to inside only, it is called a black hole because the whole thing, we don't know what it is inside. Okay. So really, they are not really black. Okay, sir. Okay. I have another question. Second question. Sir, good evening. Pluto is considered as a planet or something. Which one? Pluto. See what is happening. You have got sun. All these planets are going in a perfect near circular orbit. They are going near circular orbit. So Kepler has told it is not circular; it is elliptical. Okay. Now Pluto is a very large elliptical orbit. It's totally a different orbit it is going. That's why Pluto is normally not considered as one of the planets. But there are people who are saying, even though its orbit is different, it's again orbiting over the sun. So consider that. So this is a big dispute among the scientists. Sometimes they say it's a planet, sometimes they say we are ignoring Pluto like that. So it is an argumental point. Okay, sir. Sir, good evening, sir. Good evening. Sir, Karthikeyan. We Karthikeyan, sir, level 3, Government Higher Secondary School, Agaram, sir. Okay. What are the function of James Webb Telescope, sir? James Webb is I showed you the James Webb telescope. Did you see? Yes, sir. So it is in that particular orbit. It is there, which can make it visible the whole of the galaxies of the universe. Okay, sir. That's the position they have put. Okay. See, earlier Hubble was near Earth. Yes, sir. Going around the Earth.
but it also could see more than 7,000 galaxies it identified. But now you have got a big telescope put in a place away from the Earth. Look at the complete galaxies. So it is going to identify millions of galaxies. It is going to identify. It will also identify the life of the universe. Okay, sir. Very closely we will know. Now we are saying 13.8 billion years we are saying, but more accurately we will know once this web becomes operational. Is already positioned in the L2 point. It will start its measurements very soon. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Next question. Hariharan. Government model high school. Sir, good evening. Good evening. Sir, good evening, sir. Sir, Good how evening. time to take? We want to launch the space, sir. We want to go to the space, sir. You want to go to space? How do you go to space, sir? That's Not, your sir. question? How time want, sir? Sir, No. how time want, sir? We want to land in the space. தமிழ்ல கேளுங்க. How time தமிழ்ல கேளுங்க. சார் நம்ம ஸ்பேஸுக்கு போகணும்னா எவ்வளவு நேரம் சார் எடுக்கும்? இங்க இருந்து டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கனால எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும் கேக்குறேன் சார். ஸ்பேஸ் போனா ஒரே நாள்ல போயிரலாமே. சார் இப்போ ஸ்பேஸுக்கு சார் ஐ ஹேவ் another question சார். சார் இப்போ ஸ்பேஸுக்கு போறப்ப ராக்கெட்லாம் ஒரு பார்ட்ஸா ரிமூவ் ஆகுதுல்ல சார். அப்ப ஸ்பேஸ்ல வந்து ராக்கெட்ஸோட பார்ட்ஸ் வந்து ரிமூவ் ஆனா அங்க ஸ்பேஸ்ல என்ன சார் நடக்கும்? இப்போ வந்து ராக்கெட்டுக்கு மேல ஒரு மாடியூல் வச்சிருப்பாங்க. ஸ்பேஸ் மாடியூல். ஓகே சார். ஓகே, அந்த மாடியூல் வச்சிருப்பாங்க. அதாவது இப்போ இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் வச்சிருப்பேன். நான் அதை காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே சார். இப்போ நான் சொல்றேன். இப்போ ஷேர் பண்ண முடியுமா? ஸ்லைட் ஷேர் பண்ண முடியுமா? பண்ணலாம் சார். ஒரே நிமிஷம் சார். நீங்க கேக்குறது எப்படி ஸ்பேஸ்ல எல்லா ராக்கெட்லாம் எல்லாம் விழுந்துன்னா எப்படி தொங்கிட்டு இருப்பானே, அவருக்கு அந்த டவுட் வந்துச்சு. இல்ல சார், ராக்கெட்ல இருந்து ஒரு பார்ட் ரிமூவ் ஆனா அது ஸ்பேஸ்ல சுத்திக்கிட்டே இருக்கப்ப டேமேஜ் பண்ணுமான்னு கேக்குறேன் சார். இல்ல விழுந்துரு, கீழே விழுந்துரும். இப்போ வந்து பெரிய பூஸ்டர் இருக்குன்னா மேல போகும்போது கீழே விழுந்துரும் ஆர்பிட்ல. ஆனா கடைசி பாயிண்ட்ல உள்ள இது வந்து ஒரு பார்ட் வந்து மேல சுத்திக்கிட்டு இருக்கும். அதான் டெப்ரின்னு சொல்லக்கூடியது. இப்போ ஷேர் பண்ணலாம் சார். நீங்க ஷேர் பண்றதா இருந்தா பண்ணலாம் சார். இல்ல இப்போ பிஎஸ்எல்வின்னு ஒரு ராக்கெட் இருக்குல்ல, அதுல 4 ஸ்டேஜ் இருக்கு. முதல் ஸ்டேஜ் பார்ட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் தூரம் போனோடனே பிரிஞ்சு விழுந்துரும், கடல்ல விழும். செகண்ட் ஸ்டேஜ் கடல்ல விழும். தேர்ட் ஸ்டேஜ் வந்து விழும். ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் கீழே விழாது, அது சுத்திட்டு இருக்கும். ஓகே, அதாவது இந்த சப் ஆர்பிட்டல்னு பேரு. மேல உள்ளது ஆர்பிட்ல போகும். மேல உள்ள 4th ஸ்டேஜ் ஆர்பிட்ல போகும்போது அது வந்து டெப்ரி ஆயிருது. ஓகே சார், தேங்க் யூ சார். இப்போ வந்து நீங்க சொன்னது எப்படி நம்ம ஸ்பேஸ்க்கு போகலாம்னு கேட்டீங்களா? எஸ் சார். அது எப்படின்னா மேல ஒரு நம்ம போவதுக்குள்ள மாடியூல் இருக்கும். இப்போ வந்து ஒரு அமேசான் சீஃப் ஸ்பேஸ்க்கு போயிட்டு வந்தாரு அந்த மாடியூல்ல. அது மாதிரி மாடியூல்ஸ் நம்ம அதை பத்தி பேசலாம் பின்னால. ஓகே சார். சார், அந்த லாஸ்ட் பார்ட் மேல சுத்திக்கிட்டு இருக்கப்ப எதுவும் டேமேஜ் பண்ணாதா சார் மத்த சேட்டலைட்ட? இல்ல, அது ரொம்ப ஹைட்ல இருக்காது. ஆனா நம்ம வந்து இங்க இருந்து கீழே இருந்து ராக்கெட் விடும்போது எல்லா பார்ட்டிகள் இல்லாத இடத்துல தான் நம்ம ராக்கெட் விடுவோம். அந்த டைமிங் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் நம்ம ராக்கெட் விட. நம்ம எதுவும் ஹிட் பண்ணக்கூடாது, அதனால அப்படி விடுறது அதை கிராஸ் பண்ணி போயிடும் அந்த இடத்தை. ஆனா டெப்ரிஸ் வந்து எப்பவுமே டேஞ்சரஸ் தான். நீங்க சொல்ற மாதிரி அது சுத்திட்டு இருக்கிறது வந்து தேவையில்லாத ஒரு பொருள் சுத்திட்டு இருந்தா அது எப்பமாவது எங்கேயாவது இடிக்கும். ஓகே சார். குட் ஈவினிங் சார்.
யாரு பேர் என்ன பேரு? Sir, I'm Shia Shahana from SCM CBSC Senior Secondary School, sir. சொல்லுங்க. Sir, if quantum fluctuation was again formed, means will it be a new universe, sir? புரியல. இப்போ வந்து குவாண்டம் ஃப்ளக்சுவேஷன் வந்து திருப்பி வந்து ஃபார்ம் ஆனுச்சுன்னா இப்போ வந்து அதுல இருந்து இன்னொரு யூனிவர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுமா சார்? ஓ, இது வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் பாயிண்ட். ஒரு சிலர் சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க மல்டி யூனிவர்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஒரு யூனிவர்ஸ்ல இன்னொரு யூனிவர்ஸ் இருக்குது, இன்னும் ஒரு யூனிவர்ஸ்ல பெரிய யூனிவர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் வந்து இந்த குவாண்டம் பிசிக்ஸ்ல இந்த பாயிண்ட்லாம் வருது. ஆனா எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு யூனிவர்ஸ் தான் இருக்குது. அந்த யூனிவர்ஸ் பத்தி நிறைய டீட்டெயில் நமக்கு வந்திருக்கு. இப்போ அந்த வெப் ஜேம்ஸ் வெப் வந்து அப்படி ஏதாவது மல்டி யூனிவர்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை கண்டுபிடிச்சிடும். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். Evangeline, unmute. Good evening, sir. Good evening. I am B. Evangeline, Government High School, Tirupachur, Tiruvallur, sir. Okay. சொல்லுங்க. எந்த கிளாஸ்? எந்த கிளாஸ்? 8th standard, sir. 8th standard. Very good. மில்கி வேல எத்தனை ஸ்டார் சார் இருக்கும்? யாருமே கண்டுபிடிக்கல. ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ். மில்கி வேங்கிறது ரொம்ப பெரியது. அதுல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ட்ரில்லியன் எவ்வளவு தெரியுமா? 10 to the power 12 அவ்வளவு ஸ்டார் இருக்குது. ஓகே சார். யாரும் எண்ணல இது வரைக்கும். ரொம்ப இருக்கு. நீங்க மேல பார்க்கும்போது நிறைய ஸ்டார் தெரியுதுல்ல? ஆமா சார். இடத்துல அந்த நான் வந்து இது காட்டினேன், அந்த ஹபிள் டெலஸ்கோப் உடைய ஸ்டார் காட்டினல ஒரு இடத்துல எவ்வளவு ஸ்டார் இருந்தது பாத்தீங்களா? அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டார் இருக்கு. அதான் ட்ரில்லியன் ஸ்டார் சொல்றேன். ஓகே நிறைய சார். இருக்கு, நிறைய இருக்கு. ஓகே சார், thank you சார். Sun is a star, right? Evangeline. Sir? Sun is a star, right? Yes sir. அது மாதிரி ஸ்டார் நிறைய இருக்கு. ஓகே சார். பிளானட்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஓகே சார். ஓகே. கிஷோர், கீர்த்தியா. Good evening, sir. யாரு? கீர்த்தியா. Sir, my name is D. Gokula Krishnan, sir. I am studying at 8th standard Panchayat Union Middle School, Pulal, sir. Sir, தியா பிளானட் வந்து நம்ம எர்த் மேல கிராஷ் ஆச்சுல சார். ஆமா. அப்ப வந்து கிராஷ் ஆன உடனே நம்ம ப்ளூட்டோ பிளானட் மாதிரி ஆர்பிட்டை விட்டு தள்ளி போயிடுச்சா இல்ல அது வேற ஏதாவது ஆயிடுச்சா சார்? இது இடிக்கும் போது நிறைய சேஞ்சஸ் வரும். இப்போ வந்து தியா வந்து நம்ம பிளானட்டோட சின்னது, அதனால நம்ம இதுக்கு வந்து தாங்கக்கூடிய சக்தி நிறைய உண்டு, ஆனா டேமேஜ் அதிகமா இருக்கும். எர்த் அப்படியே தான் இருக்குது. தியா வந்து இடிக்கும் போது ரெண்டும் சேர்ந்து பார்ட்டிகிள்ஸ் வெளியில் வருது. ஆனா அந்த நம்முடைய ஆர்பிட் சேஞ்ச் ஆகல, ஆனா ஸ்டில் டைட்ஸ் எர்த் சுத்திக்கிட்டே இருக்கு. Okay, sir. Sir, I have another question, sir. Sir, நான் வந்து ஒரு few daysக்கு முன்னாடி பார்க்கும்போதெல்லாம் வந்து நிறைய ஸ்டார்ஸ் வந்து நம்ம வானத்துல பிளிங்க் ஆச்சு சார். ஆனா இப்ப அதிகமா ஸ்டார்ஸ் வரதில்லை சார். அதுக்கு வேற ஏதாவது அது லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல எங்கேயாவது போயிடுச்சுமா சார்? அப்படி இல்லை, நம்முடைய பொசிஷன். நான் சொன்ன மாதிரி எர்த் வந்து தன்னைத்தானே ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு. அப்புறம் எர்த் வந்து சன்னை சுத்தி இருக்கு. அப்போ வந்து அப்படின்னா எர்த்துடைய பொசிஷன் மாறுதுல்ல சன்னை சுத்தும் போது. சன்னே சுத்திக்கிட்டு இருக்கு. சன் ஒரு ஸ்டார் தானே, அதே சுத்திக்கிட்டு இருக்கு. அதனுடைய பொசிஷன் மாறும்ல. அப்படி பொசிஷன் மாற மாற நம்முடைய வியூ நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து வெவ்வேறையா இருக்கும். சரியா? ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஒரே டைம்ல. ஓகே,
Jayashree. I am Jayashree from Gundar Subaya Pillai T Nagar Girls High Secondary School. What is neutrino particle, sir? See, it's also one particle, neutrino. Neutrino particle, when they were studying at CERN, CERN, when they were doing the test for the particle, God particle, when they send the protons at a very high speed, they wanted to see whether any particle is crossing the light speed. So they found out one particle is moving out very fast. So initially they thought it is faster than light. Then again and again repeated tests showed it is also going in the speed of light. So there is a particle. Light also has got a particle. Similarly, neutrino is a particle which is there in the universe in a very big way. So it is a 0.3% of the universe consists of neutrinos. It's a particle. Okay. Yes, sir. So, shall we continue, sir? It's already 35. Yeah. Continue. 7:35 ஆயிடுச்சுங்க சார். ஒரு பண்ணலாமா No, சார்? no. If they are interested, I am interested. Lot of people have raised their question. Lithika, can you ask your question? Sir, I am C. Lithika from Jamin Palavaram Municipality Higher Secondary School, 8th standard, sir. Very good. There are one solar system in our galaxy. Many systems. Many systems, sir. Each star is solar system. We call it solar system because it's our sun. We named it a solar system. But there are other stars which have got the planets that will be different. But this is a solar system. Specifically, solar system is called only to ours because we have named it. Another galaxy irukka sir edavadhu solar system? அதெல்லாம் நம்ம பேர் வைக்கல. அப்படி சோலார் சிஸ்டம் சன்னு பேர் யார் வச்சிருக்கா? நம்ம தான் வச்சிருக்கோம். சன், மூன், பிளானட்டுக்கெல்லாம் பேர்லாம் நம்ம தானே வச்சிருக்கோம். அது மாதிரி வேற ஸ்டாருக்கு அந்த பேர் கிடையாது. சன் இஸ் சன். வேற எதுக்கும் எந்த ஸ்டாருக்கும் சன்னு பேர் கிடையாது. சன்ல இருந்தா சோலார்ங்கிறது வந்திருக்கு. So solar system is ours. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir, good evening, sir. Yes, who? Kishore. Yes, sir. My name is Kishore, sir. நான் பெனாத்தூர் மேல்நிலை பள்ளியில படிக்கிறேன் sir. எந்த ஸ்டாண்டர்ட்? 8th standard, sir. Very good. சார் எனக்கு கேள்வி என்னன்னா, இப்போ நம்ம யூனிவர்ஸை விட்டு தாண்டி போனா நிறைய மில்கி வே இருக்கும்னு சொல்றாங்களே சார்? நிறைய கிடையாது. மில்கி வே நம்ம தான் மில்கி வே. நம்ம கேலக்சி பேரு மில்கி வே. அது மாதிரி ஒவ்வொரு கேலக்சிக்கு நேம் இருக்கு. எஸ் சார். எல்லா கேலக்சிக்கும் வந்து நேம் கொடுத்துறாங்க. இப்போ மில்கி வே கேலக்சி இஸ் தி ஒன்லி ஒன். சார் another கேள்வி சார். சார் இன்னொரு கேள்வி சொல்றேன். சொல்லுங்க. இதோட இப்போ பூமி வந்து இப்போ கேலக்சில தான் சார் இருக்கு. இப்போ அதோட கடைசி கட்டம் என்ன சார்? கடைசி கட்டம் வந்து இப்ப இருக்கக்கூடியது நம்ம குளோபல் வார்மிங் அதெல்லாம் இருக்குல்ல. அப்படி நம்ம வந்து எர்த்தை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்படி போக வாட்டர் லெவல் குறையும். இன்னும் ஒரு ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு, இப்போ ஒரு இது இல்லை, இப்போ நம்ம லைஃப்ல இல்லை, ஒரு 1000-2000 வருஷம் கழிச்சு என்னன்னா வாட்டருக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டி வரும். 1 மில்லியன் இயர்ஸ் கழிச்சு வாட்டர் அவைலபிலிட்டி இருக்காது. அப்போ சி வாட்டர்லாம் எவாபரேட் ஆகும். எல்லாமே ஒரே ஹீட் ஆகிரும். டெம்பரேச்சர் பயங்கரமாக கூடும். அப்படி கூடும்போது நமக்கு லிவிங் கண்டிஷன் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அப்போ மனிதர்கள்லாம் வந்து ஒன்று அழிஞ்சிருவாங்க. ஒரு 1 பில்லியன் இயர்ல எர்த்துல வந்து வெறும் பேரன் எர்த்து, மார்ஸ் மாதிரி பேரன் எர்த் ஆயிரும். அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா வெறும் மார்ஸ் மாதிரி சுத்திக்கிட்டு இருக்கோம். மார்ஸ் மாதிரி நம்முடைய எர்த்தும் இந்த சூரியனை சுத்திக்கிட்டு இருக்கும். சூரியன் இருக்கிறது வரைக்கும் சூரியனுடைய லைஃபும் குறைவுதான். சூரியனுடைய லைஃப் வந்து இன்னும் another
5 பில்லியன் சொல்றாங்க. நான் அதுக்கு முன்னாலே சூரியன் போயிட்டாருன்னா எல்லாமே அழிஞ்சு போகும். தேங்க்யூ சார். Sir, Anita. good evening, sir. I'm R. Anita from Government Girls Higher Secondary School, Ashok Nagar. Sir, you talked about the 4 fundamental forces in the universe. What are the forces, sir? And what cause the fundamental forces in the universe? See, they called nature. Nature னு சொல்றோம்ல, அது மாதிரி இந்த யூனிவர்ஸ்க்கு வந்து 4 ஃபோர்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து கிராவிட்டி. கிராவிட்டின்னா தெரியுமா? கிராவிட்டினா 2 மாஸுக்கு உள்ள அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து கிராவிட்டி. அதுக்கு அடுத்த ஃபோர்ஸ் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம். எலக்ட்ரோ ஜெட்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கு இந்த யூனிவர்ஸ்ல. அதனால எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம், மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட். இப்போ பூமி எடுத்தீங்கன்னா பூமி இஸ் எ மேக்னெட். அது மாதிரி அதுக்குள்ள எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட் உண்டு. ஸோ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் வந்து அடுத்த ஃபோர்ஸ். தேர்டு ஃபோர்ஸ் வந்து வீக் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ். எல்லாத்தையுமே ஜாயின் பண்ணக்கூடியது, எல்லாத்தையுமே இன்டகிரேட் பண்ண, சிஸ்டத்தை எல்லாம் இன்டகிரேட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ். அப்புறம் வந்து ஹெவி நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. அது எதனால வருதுன்னா ஃபியூஷன் எனர்ஜினால வருது. ஃபியூஷன் எனர்ஜி எங்கேருந்து வருது? சன் வந்து ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம். ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் சேர்ந்து அப்படியே எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது தான் சன். இந்த இது மாதிரி நம்மளுடைய யூனிவர்ஸ்ல 4% 1% சொன்னால 95% எடுத்துட்டோம்னாக்கா அதில் 4% out of the 5, 4% is helium and hydrogen. அது வந்து நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ். அதுதான் 4 ஃபோர்ஸ். Sir, I am Santoshni INB, Gundur Pillai T Nagar Girls Higher Secondary School, sir. சரி. நம்ம இப்போ வந்து நம்ம பூமியில இருந்து நம்ம ஸ்பேஸுக்கு டிராவல் பண்ணும்போது நம்ம பாடியில ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் நடக்குமா சார்? அதுதான் வந்து என்னன்னா, நீங்க மேல போக போக கிராவிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது. அது பாடி அஃபெக்ட் பண்ணும். டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகுது, பாடி அஃபெக்ட் பண்ணும். அதனால டெம்பரேச்சர், ஹியூமிடிட்டி, அப்புறம் அந்த கண்டென்ட்ஸ், வாட்டர் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகுது ஸ்பேஸ் போகும்போது. டெம்பரேச்சர் ரொம்ப சேஞ்ச்னா நம்ம அஃபெக்ட் ஆகும், பாடி அஃபெக்ட் ஆகும். ரொம்ப மைனஸ்ல போயிடும், -40 டிகிரி இருக்கும். அதனால என்னன்னா ஸ்பேஸுக்கு போகக்கூடியவங்க வந்து அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணி போகிறாங்க. கம்ப்ளீட்டாக ப்ரொடெக்ஷன்ல போகணும். இப்போ நீங்க வந்து நெயில் ஆம்ஸ்ட்ராங் வந்து இதுல நடக்கிறாரு மூன்ல, ஒரு சூட்லாம் இருக்குதுல்ல, ஏன்னா ஹை டெம்பரேச்சர்னால. Sir, I want next question, sir. How to calculate the age of planet, sir? ஒரு பிளானட் வந்து ஒரு ஸ்டாருக்கு கீழே இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து we have to find the age of the star. The ஸ்டாருக்கு வந்து the brightness is there. அந்த பிரைட்னஸ்ல இருந்து அதுல இருந்து கண்டுபிடிப்பாங்க. இந்த ஸ்டார், ஒவ்வொரு ஸ்டாருக்கும் வந்து லைஃப் வந்து can be estimated from its brightness and the velocity at which it is moving. கண்டுபிடிப்பாங்க. ஸ்டாருடைய ஏஜ் கண்டுபிடிச்ச பிறகு பிளானட்டுடைய ஏஜ் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். Thank you, sir. Sir. Sir, hello, sir. Yes, Elil. Sir, I'm talking J. Laresan, Guru Rajapatai, MKG Boys Higher Secondary School, sir. சரி. Sir, இப்போ நம்ம பூமி இருக்குதுல்ல சார்? பூமி இருக்கு. சார், பூமிக்கு கிட்ட இருக்க ஸ்டார் எது சார்? பூமி கிட்டயா? ப்ராக்சிமான்னு ஒரு ஸ்டார் இருக்கு, ப்ராக்சிமா. ஓகே சார். சார், இப்போ ஒரு மனிதன் சார் ஒரு ஸ்பேஸ்க்கு போனா அவங்களோட பாடில ஏதாவது சேஞ்ச் நடக்குமா சார்? ஹைட் அதான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி தான் போணும். சும்மா போக முடியுமா? இப்போ மனிதனோட வளர்ச்சி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு மேல வளராது சார். சரி. ஸ்பேஸ்க்கு போனா அவங்க வளருவாங்களா சார்? இப்ப மூணுல போய் நம்ம போய் இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கிடுமே. எஸ் சார். அதனுடைய டெம்பரேச்சர், அதனுடைய கிராவிட்டி வந்து 1/6 மூணுக்கு கிராவிட்டி எல்லாம் வித்தியாசமா இருக்குல்ல. எஸ் சார். லைஃபும் வித்தியாசமா இருக்கும்ல. எஸ் சார். இருக்குதான் செய்யும். ஓகே சார்.
சார் சார் நீங்க ஒவ்வொரு ஸ்டார்லயும் போனாலும் ஒரு செகண்டுக்கு மேல நீங்க நம்ம இருக்க முடியாது. நம்ம பாடி அது பாடி இல்ல. நித்யஸ்ரீ சார் ஆ I am Nityashri from Marg Vidyalaya grade 10 sir. சார் ஸ்பேஸ்ல வந்து ராக்கெட்ஸோட டெப்ரிஸ்லாம் இருக்குல்ல சார், ஆமா அதெல்லாம் ஃபியூச்சர்ல வந்து கொலைட் பண்ணி நமக்கு வந்து ஐ மீன் கேலக்சிக்கு வந்து சில டேஞ்சரஸ் டேமேஜஸ் கூட கொடுக்கும்ல சார்? கேலக்சிக்கு இல்ல, இப்போ நம்மளுடைய டெப்ரிஸ்லாம் அரௌண்ட் எர்த் தான் இருக்கும். ஓகே சார், அந்த டெப்ரிஸை வந்து நம்மளால திருப்பி எர்த்துக்கு கொடுக்க எடுத்துட்டு வர முடியுமா சார்? முடியும் முடியும் முடியும். எப்படி சார்? அது பண்ண சொல்றேன், பின்னால சொல்றேன். அது வந்து எப்படி அதை எடுத்துட்டு வரணுங்கிறதுக்கு பெரிய இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுக்குள்ள இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. டெப்ரிஸை கலெக்ட் பண்ணணும், கலெக்ஷன். ஓகே சார். சார் தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ சார். My name is S. Vasan, sir. MKGHS School, sir. Guru Rajpet, 8th standard, sir. Okay, sir. Your parent na Vasanth. Vasanth na lady, you are a girl, no? No, sir. I am boy, sir. Boy, okay. Okay, சொல்லுங்க. சார், இப்ப ராக்கெட் பூமியில இருந்து கிளம்பும்போது நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்கு சார். அதுக்கப்புறம் விண்வெளி போன பிறகு ஏன் சார் ஒவ்வொரு பார்ட்டா கைண்டிடுது? இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இதை நம்ம சேட்டலைட்டை சுத்தணும்னா அந்த சேட்டலைட்டு குறிப்பிட்ட வெலாசிட்டி இருந்தால் தான் சுத்தும். ஓகே சார். ஸ்பீட் இருக்கணும், வெலாசிட்டி இருக்கணும். அந்த வெலாசிட்டி இருந்தால் தான் அது சுத்தும். அப்போ அந்த வெலாசிட்டியை கொடுக்கறது முதல்லயே கொடுக்க முடியாது. ஒரு பெரிய ராக்கெட் 4 ஸ்டேஜ் உள்ள ராக்கெட் பண்ணி முதல் ஸ்டேஜ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வெலாசிட்டி கொடுக்கும். இப்போ வந்து நமக்கு வந்து 7.9 கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் வெலாசிட்டி இருந்தால் தான் பூமியை அந்த சேட்டலைட் சுத்தும். இப்போ 7.9 ஒரே அடியாக கொடுக்க முடியாது. அதனால் 2 கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் ஒரு ராக்கெட் கொடுக்கும். அது கொடுத்த பிறகு அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு அது கீழே விழுந்துருது, நம்ம செப்பரேட் பண்ணிடுறோம். அடுத்தது வந்து இப்போ இது 4 ஆகுது, அப்படி போய் கடைசியில் உள்ள ஸ்டேஜில் தான் 7.9 கிடைக்குது. கிடைக்கும்போது அது வந்து சேட்டலைட்டை இன்ஜெக்ட் பண்ணும். அப்படி ஒரே இதாக செய்யாம இன்னும் ஹெவி ஆயிரும், ராக்கெட் ரொம்ப ஹெவி ஆயிரும். அதனால ஸ்டேஜ் பை பண்ணது, இது பேரு மல்டி ஸ்டேஜ் ராக்கெட்னு பேரு. நான் அதை பின்னால சொல்லுவேன். சார் சார் ஓகே சார். சார் நான் இன்னொரு क्वेश्चन கேக்கட்டா சார்? கேளுங்க. சார் இப்போ கேலக்சின்னு சொல்றீங்களா சார்? அதுல நிறைய கேலக்சி இருக்குல்ல சார்? நம்ம யூனிவர்ஸ் மாதிரி கேலக்சில வேற கேலக்சில இருக்குமா சார்? இது அதாவது ஒரு யூனிவர்ஸா இன்னும் நிறைய யூனிவர்ஸ் இருக்குது, அங்கதான் கேள்வி. நம்ம இப்ப பார்த்ததுல இல்ல கண்டுபிடிச்சதுல ஒரு யூனிவர்ஸ் தான். ஆனா இன்னும் சில சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் சொல்றாங்க இது மாதிரி பெரிய யூனிவர்ஸ் இல்லாட்டாலும் சின்ன யூனிவர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. அதனாலதான் இந்த ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப்புக்கு மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து மல்டி யூனிவர்சிட்டி இருக்குதா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கணும். அது வரும். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மல்டி யூனிவர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, ஒரே யூனிவர்ஸ் தான். குட் ஈவினிங் சார். யார் பேசுறீங்க? சார் கவின் சார். சார் ஜவஹர் வித்யாலயா சார், கவின். சரி கவின், சொல்லுங்க உங்க கேள்வி என்ன? அன்மியூட் கவின். சார் ஸ்பேஸ் சூட்ல கிராக் விழுந்துருச்சுன்னா அதுல ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் வந்து ஸ்பேஸ்ல இருக்கும்போது அவங்க ஏன் சார் இறந்துடுறாங்க? யாரும் இறக்குறது இல்லையே ஸ்பேஸ்ல. யாரும் இறக்குறாங்க? ஸ்பேஸ்ல வந்து போகும்போது அந்த சூட்டோட தான் போறாங்க. இப்போ வந்து இது அப்போலோ மிஷன் மாதிரி நிறைய பேர் போனாங்க மேலே, இதுக்கு மூணுக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்தாங்க. அவங்க ஸ்பேஸ் சூட் போட்டிருந்தாங்க. ஸ்பேஸ் எல்லாம் ஒரே 2-3 ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்குது. அது ஸ்பேஸ் சூட்னால இல்லை, அது பாராசூட் விரிக்காம 3 பேர் இறந்து போனாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆக்சிடென்ட்லாம் நடந்திருக்குது. ஆனால் ஸ்பேஸ் சூட்ல எல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லை. இல்ல சார், கிராக் விழுந்துட்டா கேக்குறேன். அதெல்லாம் ஒன்றும் கிராக் எல்லாம் வராது, அப்படிதான் டிசைன் பண்ணுவாங்க. இது வரைக்கும் கிராக் வரல.
நம்ம பண்ண கிராக்கருக்கும் அவங்க எல்லாம் நல்லா ஒழுங்கா பண்ணியிருக்காங்க. சார் குட் ஈவினிங் சார். யோகேஸ்வரன் சார் குட் ஈவினிங் சார். சார் ஐ எம் 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டடிங் சார். ஐ எம் ஃப்ரம் செப்பர்ட்ஸ் மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் மாடப்பள்ளி சார். சரி சார், இன்னைக்கு நீங்க நடத்தின டாபிக்ல நடராஜர் டாபிக் ஒன்று வந்துச்சு சார். அப்போ நடராஜருக்கும் சயின்ஸுக்கு என்ன சார் லிங்க் இருக்கு? இது வந்து இப்போ வந்து நம்ம இந்தியாவில் ஒரு பார்ட்னர் அந்த சன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்ல அப்போ இந்தியன் லாஜிக்கை நம்ம போட்டிருக்கோம். அதாவது ஓல் காஸ்மாலஜி இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை நடராஜா, இது நம்முடைய தியரி. அதனால என்ன பண்ணோம்னா நம்ம வந்து ஒரு பெரிய நடராஜா ஸ்டாச்சு அவங்களுக்கு கொடுத்து இதை வை, அப்பதான் உனக்கு இந்த காஸ்மாலஜியில பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி ஃபோர்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். அவங்களும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, இது நடராஜர் வந்து காஸ்மிக் டான்ஸ் ஆடுறாரு, ஓகே ஒரு நடராஜர் இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டாங்க. ஆனா பொதுவாக இஸ்ரேல்ல பிலீஃப், ஹிந்து பிலீஃப், அதனால யூரோப்பியன் அதை அக்செப்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே சார். ஆனா அங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அங்க வைக்கிறது. ஓகே சார். ஓகே சார். சார் ஒன் மோர் क्वेश्चन சார். சார் இப்போ ககன்யான் ப்ராஜெக்ட் இருக்குல்ல சார், அப்கமிங்ல வரப்போகுது சார். நம்ம இஸ்ரோ தான் பண்றாங்க சார் அது. ஆமா ஆமா. அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். அடுத்த கிளாஸ்ல வர வரும் எல்லாம் வரும். அடுத்த கிளாஸ்ல பிளாக் ஹோல் தியரி நடத்தும் போது பிக் பேங் தியரி பத்தி நடத்துங்க சார் கொஞ்சம். எதை பத்தி? பிக் பேங் தியரி சார். ஓகே ஓகே. அதுல கொஞ்சம் ஸ்டீபன் ஹாக்கிங். குட் ஈவினிங் சார். ஓகே ஓகே சார். தேங்க் யூ சார். சார் குட் ஈவினிங் சார். சார் ஐ எம் எஸ்லாலி சுப்ரமணியன் ஃப்ரம் KMBM சார். சார் பிக் பேங்க் அப்புறம் எப்படி சார் முதல்ல இந்த மாசஸ் எல்லாமே கிரியேட் ஆச்சு, இந்த பிளானட்ஸ்க்கான மாசஸ் எல்லாமே எப்படி சார் கிரியேட் ஆச்சு? பிக் பேங்க்ல இருந்து பிளானட்லாம் கடைசியில பிக் பேங்க்ல இருந்து என்ன உண்டாயிடுச்சு? ஸ்டார்ஸ் வந்தது. ஆஃப்டர் மெனி மில்லியன் இயர் பிறகு ஸ்டார்ஸ் வந்தது. ஸ்டார்ஸுக்கு பிறகு கேலக்ஸி வந்தது. கேலக்ஸி வந்து அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது ஒவ்வொரு ஸ்டாரும் அது பிளானட் வந்தது. இல்ல சார், இந்த ஸ்டார்ஸ்க்கு தேவையான பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி சார் உண்டாச்சு நம்ம யூனிவர்ஸ்ல? எப்படி வந்து ஸ்டார்ஸ் வந்ததுன்னா? இல்ல சார், அந்த ஸ்டார்ஸ்க்கு தேவையான மாசஸ்ல எங்க இருந்து சார் இருந்துச்சு? இது வந்து பெரிய ஒரு க்ளோ உண்டாகும் போது ஒரு மாஸ் உண்டாகுது. நீங்க அதை நான் சொன்னது நீங்க கவனிக்கல. முதல்ல புரோட்டான், ஃபார்மேஷன் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ். புரோட்டான்ஸ் வரும்போது யூ காட் தி ஹோல் ஆட்டம் எல்லாம் ஃபார்மேஷன் வருது. தட் இஸ் மாஸ். அப்புறம் அடுத்தது வந்து ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் ஒவ்வொன்றும் ஃபார்ம் ஆகும்போது மாஸ் கெட்ஸ் ஃபார்ம்டு. அது மாஸ் எப்படின்னா when you say star is a helium and hydrogen உள்ள லைட், ஒளி, சாலிட் இல்ல, கேஸ். ஓகே, அந்த ஸ்டார்ல இருந்து when you have the star, then you are, because of the mass which is being there, they form a small things. They are called the planets. Yes sir, yes sir. So the whole thing is formation. ஒன்னொன்னா அப்படி ஃபார்ம் ஆகிட்டே வருது. அதான் கடைசியில் வந்து அது சாலிட் மாஸ் ஆகுது. சிலது இப்போ நம்ம எடுத்துட்டோம்னா எர்த் இஸ் எ சாலிட் மாஸ், whereas the Jupiter is not a solid mass. Yes sir. It is gaseous with a solid core, but gaseous. Yes sir. Thank you sir. Sir. Yes. Sir, I am Muhammad Shadiq from Municipal Higher Secondary School, sir. Sir, சன்னுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது மெர்க்குரி தானே சார்? சன்னுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது மெர்க்குரி பிளானட் தானே சார்? அப்புறம் எப்படி சார் வீனஸ் எப்படி சார் அதிக ஹாட்டா இருக்கு? சன்னுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது மெர்க்குரின்னா நல்ல சூடா இருக்கணும், அப்படிதானே தியரி படி. ஆனா என்னாச்சுன்னா வீனஸ் முதல்ல அப்படிதான் கொஞ்சமா தான் டெம்பரேச்சர் இருந்தது. பின்னால் அதனுடைய திக் கார்பன் டை ஆக்சைடு மாஸ்னால வீனஸ் இஸ் கவர்டு பை திக் கார்பன் டை ஆக்சைடு மாஸ். அப்படின்னா என்னன்னா அதனுடைய ஹீட் வந்து வெளியே போகாது.
நம்ம குளோபல் வார்மிங் சொல்றோம்ல, எதனால சொல்றோம்? கார்பன் டை ஆக்சைடு கூடும்போது இந்த ஹீட் வெளியே போகாது. அதான் குளோபல் வார்மிங் நம்ம இங்க நம்மளுடைய பூமியில சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். அங்க என்னன்னா திக்க கார்பன் டை ஆக்சைடு பெரிய மாஸ் ஆட்டு கிளவுட் ஆட்டு இருக்கிறதுனால உள்ளுக்குள்ள ஹீட் வெளியே போகல, ஹீட் கண்டைன்டு. அதனால அதனுடைய டெம்பரேச்சர் கூடுதலா இருக்கு. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். அடுத்த கொஸ்டின் முகேஸ்வர் புழல் ரஷிதா. Sir, sir, I'm Rakshita from Tiruvallur, ABS Vidya Mandir, 9th standard. Sir, I do have 2 questions. Okay. First question is that, sir, do you believe in parallel universe? No, I don't believe. And some of them are saying that parallel universe still exists. What is that concept on that, sir? No, see, like universe has come from a globe. They say that there must be other universes or must be there. So nobody knows, you know. It's all theory. Nobody knows. So the Webb, our James Webb, is the only answer for us now. It has to find out. Yes, sir. Sir, I have got one more question. That can you explain about the L1, L2, and L3 and L4 points, sir? Okay, they are called Lagrange points. There's a French mathematician name is Lagrange. So he has found out when 2 masses are there, each one having a gravity, that gravity becomes equal at a particular point. And force இருக்கு, இது இழுக்குது அது இழுக்குது, அதே சமயத்துல ஒரு பாயிண்ட்ல 2 இழுக்கக்கூடியது சமமா இருக்கும். இப்போ எர்த் இருக்கு, மூன் இருக்கு, எர்த் கிராவிட்டி இருக்கு, மூன் கிராவிட்டி இருக்கு. அப்ப மூன் பக்கத்துல ஒரு பாயிண்ட்ல, ஏன்னா மூன் வந்து வீக்கர் பாயிண்ட்ல ஒரு பாயிண்ட்ல 2க்கும் ஈக்குவலா இருக்கும். அதுதான் L1 பேரு. இதே மாதிரி சன்னுக்கும் பூமிக்கும் உள்ள, நம்ம இன்னைக்கு பேசுறது சன் பூமிக்குள்ள லக்ராஞ்சே பாயிண்ட். சன்னுடைய கிராவிட்டி பூமியுடைய கிராவிட்டி ஒரு பாயிண்ட்ல ஈக்குவலா இருக்கிறது வந்து L1. அதே சமயம் அவுட் சைடு தி எர்த், அதே லைன்ல அவுட் சைடு எர்த் இன்னொரு பாயிண்ட்ல அது ஈக்குவலா இருக்கும், அதான் L2. இந்த L3 இதே லைன்ல சன்னுக்கு பின்னால் உள்ள பாயிண்ட்டுக்கு பேரு L3. அப்புறம் 2 ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிள் 2 வெளியில இருக்கும், அது L4, L5. அப்படி ஒரு 2 மாசத்துக்கு 5 பாயிண்ட்ல இந்த வந்து ஈக்குலிபிரியம் கிடைக்கும். அதுதான் லக்ராஞ்சே பாயிண்ட்ஸ் பேரு. Okay, sir. Thank you, sir. Sir. Yes, Manju. Okay, Manju, GSPT Girls Higher Secondary School, sir. My question, what came before the Big Bang, sir? Nobody knows. See, all the universe came from the Big Bang. What was there before the Big Bang? Will anybody know? No. Even Rigveda says nobody knows what has really happened. Something happened. We are all there, like that only. So nobody knows about the whole thing. So we are trying to find out the Big Bang itself. Before the Big Bang, scientists interprets different way. Oh, there is no Big Bang. It all came, it was there long before. People say that. See, different views are there, nothing came. So according to me, Big Bang was the first thing to happen. Nothing happened before the Big Bang. Thank you, sir. Okay. Subresh. Good morning, sir. Good morning. My name is M. Subharish. I am studying in 9th standard from GHSS, Agaram, Central District, sir. Okay, very good. How many milkways, sir? How many? Milkways. How many? Milkway. What is that? Misway. தமிழ்ல கேளுங்க தம்பி நீங்க. என்னது மிஸ்வே? என்னது? மில்க்வே சொன்னீங்களே சார். மில்க்வேயா?
Milky Way galaxy only one. Okay, sir. That is our galaxy, Milky Way galaxy. We have named it Milky Way because it shows, when you look at that one, it shows like a milk formation, whitish formation. That's why we called it Milky Way. And that is only our universe. Milky Way is our universe. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. சார் மணி 8 மணி ஆறுதுங்க சார். நம்ம தொடரலாமா சார்? இல்ல போதும் போதும் சார். அதுக்கு 2 மணிக்கு 2 hours ஆச்சுதுல்ல. எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல, ஆனா பயங்கர ஒண்ணு தளர்ந்து. இல்லைங்க சார், தொடர்ச்சியா இது கியூரியாசிட்டியில எல்லா பிள்ளைங்களும் பேசிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. நம்ம வந்து நம்ம ஒரு பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் வச்சுக்கிட்டு நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி இது பண்ணுவோம் சார். என்ன டிஸ்டர்பன்ஸாவும் இருக்க வேண்டாம், எல்லாருக்கும் ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும். அந்த வந்து மென்டார்ஸ் வழியா பேசிட்டு நம்ம பண்ணிக்கலாம் சார். நம்ம give me a chance சொல்றாங்க. ஆமாங்க சார், நிறைய பேர் கேட்டுட்டே இருக்காங்க. சோ அதனால விடுங்க சார். சரிங்க சார், விடணுமா சார்? இருக்கிறது வரைக்கும் அவங்க கேட்கறது வரைக்கும் நான் இருக்கிறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இல்லைங்க சார், அது நிறைய போக்கிட்டே இருக்கேங்க சார், அதுக்காக பார்த்தேன். ஸோ நம்ம தினந்தோறும் தொடரணும் இல்லைங்களா சார், அதுக்காக பார்த்தேன். சரி சரி. அதனால நம்ம ஒரு ஸ்டிப்புலேட்டட் டைம் லிமிட் வச்சுப்போம் சார், அதுக்கேற்ற மாதிரி. 8 o'clock we should cut off. அதுதான் சார், இன்னும் 2 minutes இருக்குங்க சார். Let us try. Last question. So from Manju. Manju, are you there? Unmute Manju. Chennai. Manju இல்ல. ஓகேங்க சார். சூரிய பிரபா. இன்னும் 300 பேர் இருக்காங்க லைன்ல. ஆமாங்க சார், ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணவங்களே நிறைய பேர் இருக்காங்க சார். சரி சரி, இன்னும் கொஞ்ச நேரம் போவோம். சூரிய பிரபா, என்ன கொஸ்டின்? Hello. Kavin. Hello sir, my name is Kavin Kathak. I am studying in Gururajpet, Ranipet in Mangarangan Boys Higher Secondary School, sir. Okay. Sir, my question is what will happen if the core change the temperature? It have any changes in the temperature? What will happen to us, sir? We will all die if the temperature is if the earth becomes very hot. இப்ப எல்லாம் 30 degree இருக்குது, திடீர்னு 100 degree ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம எல்லாம் we will die. So global warming என்னன்னா டெம்பரேச்சர் கூடிட்டே போகுது. So there is a 2 degree கூடி இருக்கு இப்போ. ஸோ ஐஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆரம்பிச்சிட்டு அண்டார்டிகால. வாட்டர் லெவல் இந்த ஓஷன் இஸ் இன்க்ரீசிங். நீங்கள் சென்னை ராணிப்பேட்டில் இருக்கீங்க பரவாயில்ல, ஆனால் சென்னையில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கெல்லாம் இன்னும் ஒரு 50-60 வருஷத்துல வீட்டுக்குள்ள எல்லாம் தண்ணி, கடல் தண்ணி வந்துடும் ரைஸ் ஆகும்போது. அப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக குளோபல் வார்மிங் இன்க்ரீஸ் ஆக நம்முடைய பாடி அதை பொறுத்துக்கிட முடியாது. அதனால many species cannot stand the temperature. Allah die. Many people will die. Old people cannot withstand the temperature. They will die. இப்படி போக டெம்பரேச்சர் கூட 100 டிகிரி வந்துட்டுனா நம்ம எல்லாம் போயிடுவோம். Yes sir. Sir, what is IDS and the mission landed by the Vikram launcher? Can you explain about it, sir? What is the Vikram lander, sir? IDSN. What is IDSN? Yes, sir. And what happened to Vikram lander, sir? Vikram lander failed, you know that. In what is the last 2 kilometers, we lost the connectivity and the lander crashed. Okay, sir. Thanks, so sir. We'll see that later. Okay. Okay, sir. Thank you. Surya Prabha. Good evening, sir. Good evening. I am K. Surya Prabha, 11th standard, Agatiam, sir. GGHS, Agatiam School, Kanjipuram, sir.
சார் யூனிவர்ஸ், மில்கி வே, சோலார் சிஸ்டம், சன்லாம் சொல்லியிருந்தீங்க சார். அதுக்கு வந்து ஹவ் ஓல்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. அந்த ஓல்ட் வந்து பண்றீங்க அந்த மென்ஷன் क्वेश्चन என்னம்மா? அந்த யூனிவர்ஸ், மில்கி வேக்லாம் எப்படி சார் ஓல்ட் மென்ஷன் பண்ணனும்? அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா சார்? எதை மென்ஷன் பண்ணனும்? ஹோல்டா? யூனிவர்ஸ் 13.77 பில்லியன் இயர்ஸ் ஓல்ட் அப்படின்னு. அதுக்கு ஓல்ட் எப்படி சார் மென்ஷன் பண்றீங்க? அது எப்படி அந்த எவ்வளவு வயசுன்னு கண்டுபிடிச்சான்னு சொல்றீங்களா? ஆமாங்க சார். ஓகே ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம சில கேலக்சியில் வந்து நம்ம இது இந்த டெலஸ்கோப் பண்ணியிருக்கோம்ல, ஹபிள் டெலஸ்கோப், அதில் சில கேலக்சியெல்லாம் 13 பில்லியன் இயருக்கு முன்னால் உள்ள கேலக்சியெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, லைட் அங்கேருந்து வரக்கூடிய 13 பில்லியன் இயர் முன்னால் உள்ள கேலக்சி ஒரு லைட் எமிட் பண்ணால் அந்த ஸ்பீடில் இப்போ இந்த பூமிக்கு வர்றதுக்கு அது எவ்வளோ டைம் ஆகும், அந்த வெலாசிட்டி ஸ்பீடு, அதை வச்சு அவங்க வந்து கம்ப்யூட் பண்ணி எவ்வளவு வருஷத்துக்கு முன்னால அந்த லைட் ஒரிஜினேட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. அப்படி பார்த்ததில் கேலக்சிலாம் ஸ்டார்னு எடுத்துக்கணும். ஸ்டார்லாம் 13 பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னால ஸ்டார் உண்டாயிருக்கு அப்படின்னு அதுக்கு பின்னால் பேக்வேர்டு கால்குலேட் பண்ணி ஸ்டார் உண்டாதுக்கு முன்னால அதனுடைய ஃபார்மேஷன் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினேன், அதெல்லாம் சேர்த்து பார்க்கும்போது 13.8ன்னு வருது. இதை தான் அந்த சன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல CERN அந்த லேப்ல இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதில் கண்டுபிடிச்சது தான் 13.77 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 2.7 பில்லியன் இயர்ஸ்னு கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க. அதான் நம்ம 13.8 சொல்றோம். ஓகே சார். another question one சார். இப்போ வந்து சீனாவில் வந்து விண்வெளி ஸ்பேஸ்லயே ஆராய்ச்சி மையம் வந்து ஏற்படுத்தியிருக்காங்க சார். ஆமா ஆமா. அது வந்து எப்படி சார் சாத்தியம்? இப்போ வந்து என்னன்னா, நம்ம ஸ்பேஸ்ல வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் உண்டாக்குறது, ஒரு ராக்கெட்ல அதனுடைய மாடியூல் போட்டு திரும்ப திரும்ப ராக்கெட் லான்ச் பண்ணி, நிறைய ராக்கெட் லான்ச் பண்ணி ஒவ்வொரு மாடியூலாக போட்டு அசம்பிள் பண்ணி, ஸ்பேஸில் ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. பெரிய மாடியூல்லாம் ஈஸியாக அசம்பிள் பண்ணிடலாம். அப்படி அசம்பிள் பண்ணி ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் உண்டாக்கிடுறாங்க அவங்க. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். சைனா பண்ணா இருக்குது, அது மாதிரி இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குது, ரொம்ப வருஷமா இருக்குது. நான் சொல்றேன் பின்னால் அது காட்டுறேன் அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன். சரிங்க சார். சார் நம்ம வந்து அடுத்த இதுல வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கொடுத்துறதுக்கு பதில் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் வச்சுட்டு நம்ம பண்ணலாம் சார். ஏன்னா இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கியூரியாசிட்டியை குறைக்கவே முடியல. இன்னும் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க, எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க தான். we will plan it accordingly sir, so that the people can post it. நம்ம 15 classes நமக்கு இருக்கு. இப்போ சான்ஸ் கிடைக்காதவங்களுக்கு அடுத்த இதுல சான்ஸ் கொடுக்கலாம். அதுதான் சார். அது வந்து அந்த மென்டார் கவலைப்படாதீங்க, எல்லாத்து கூடயும் எல்லா 300 பேர் இருக்கீங்கன்னா 300 பேர் கூட நான் பேச போறேன். உங்க முகத்தை பார்த்து நான் பேச போறேன். வரணும். நீங்க வீடியோவும் காட்டுங்க. இனிமேல் பேசும் கொஸ்டின் கேட்கும்போது ஆடியோ வீடியோ ரெண்டையும் அவங்க காட்டினீங்கன்னா நேரடியா பேசுற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் சார். அப்போ வந்து நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணிட்டு 20 பேருன்னு ஒரு நாளைக்கு வச்சிருவோம் சார். ஒரு கணக்கு வச்சிருவோம். அப்படி வச்சுட்டு கால்குலேட் பண்ணிப்போம் சார். இப்போ இன்னைக்கு அப்போ இது பண்ணி முடிச்சுக்கலாம் சார். கோகுல் சார். எஸ் சார். சார் நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு வச்சுக்கலாம் சார் கிளாஸ்? சேம் அது 6 மணிக்கு தான் சார். சரிங்க சார். அது நாளைக்கு 3 o'clock சொன்னோம் இல்லைங்களா சார்? இல்ல வேலை மாறிடுச்சு. அந்த மீட்டிங் 4 o'clock வந்துச்சு. அப்படியா? இல்ல என்ன? சரி, ஓகே, பாத்துக்கலாம். இன்னும் இதை மாத்தக்கூடாது சார். 6 o'clock வந்து சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை 6 o'clock ஃபிக்ஸ் இட். அப்பதான் அவங்களும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி இருப்பாங்க. அதுக்கு தான் சார் சொல்லிருந்தேன். ஓகேங்க சார், ஃபைன் சார், we will do that sir. ஓகேங்க சார். So thank you children, thank you children. Any teacher is there waiting? Any teacher is there? கோகுல் சார், ஏதாவது பேர்ல டீச்சர் இருக்காங்களா சார்? இது டீச்சர் சார்பா நான் பேசுறேன், அனுமதிக்கு வேண்டுகிறேன். நன்றி. ஒரு பழைய மாணவரா என்னுடைய பணிவான நன்றிகள். இவ்வளவு பொறுமையா இவ்வளவு எங்க லெவலுக்கு இறங்கி வந்து
இவ்வளவு நிதானமா எங்க விளக்குறதுக்கு எங்களோட மனமார்ந்த நன்றிகள் சார். நன்றியில் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். நன்றி. நீங்க டீச்சர்ஸும் கொஸ்டின் கேட்கலாம். இல்ல சார், இன்னும் அந்த அளவுக்கு படிக்கல சார். படிச்சுட்டு வரேன் சார் நானு. சரி, எத்தனை டீச்சர் இருக்காங்க லைன்ல? இப்போ ஒரு 3 பேர் இருக்காங்க சார். சதீஷ்குமார் சார், நீங்க பேச முடியுமா? விஜயலட்சுமி இன்சார்ஜ் மேடம். டீச்சர் சமின் பல்லாவரம்னு ஒன்று இருக்கு. விஜயலட்சுமி, அவங்கள்ட்ட பேச சொல்லுங்க. குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங். நீங்க எந்த முனிசிபல் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஜமீன் பல்லாவரம் சார். சரி சரி, சொல்லுங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் உங்க ஸ்பீச் கேட்கறதுக்கு. ரொம்ப நம்பவே முடியல உங்க கிளாஸ் தான் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோமான்னு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நிறைய இப்போ கொஸ்டின் கேட்டுட்டே இருந்தாங்க. நீங்க ஆன்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இனிமேல் தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இனிமேல் உள்ள எல்லா கிளாஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். தேங்க்யூ சோ மச் சார். நம்ம சேட்டலைட், ராக்கெட் அதெல்லாம் பத்தி பேசுறோம். பிளாக் ஹோல் எல்லாம் வரும்போது பையங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப த்ரில்லிங்கா இருக்கும். அதாங்க சார், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா எங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குமான்னு நம்பவே முடியல. வெரி ஹாப்பி, வெரி தேங்க்யூ சோ மச் சார். ஆனா டீச்சர்ஸ் இது அட்டெண்ட் பண்ண, ஏன்னாக்கா டீச்சர்ஸுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் புதுமையா தான் இருக்கும். நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியுதுங்க சார். நிறையவே புதுமையா இருந்தது. தேங்க்யூ சார். சார் சதீஷ்குமார், சயின்ஸ் டீச்சர். சதீஷ்குமார் சயின்ஸ் டீச்சர், சொல்லுங்க ஹலோ சார். சார். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். ஹலோ வணக்கம் சார். பேசுங்க சார், பேசுங்க சதீஷ் சார், பேசுங்க சார். என்னுடைய சப்ஜெக்ட் வந்து பிசிக்ஸ். நான் பிசிக்ஸ் டீச்சர். நானு சரி. எனக்கு திருப்பி கல்லூரி காலத்துக்கு போன மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங். ஆரம்பத்துல இருந்து கிளாஸ் ஃபுல்லா கவனிச்சுட்டே இருந்தேன் சார். ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. எங்களுடைய மாணவர்கள் உங்ககிட்ட நிறைய கேள்விகள் கேட்டாங்க. ரொம்ப பொறுமையாக 1 ஹவர்ல முடியும்னு நினைச்ச கிளாஸ் அடுத்த 1 ஹவர் எப்படி போச்சுன்னே தெரியாத அளவுக்கு ரொம்ப அருமையா இருந்தது சார். சரி, ரொம்ப நன்றிங்க சார். சரி, ஓகே, தேங்க்யூ சார். கவிதா பேசலாமா சார்? சார் பேசுங்க பேசுங்க. சார் கோட்டீஸ்வரி ஃப்ரம் வேலூர் சார். லாஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ல சேட்டலைட் ப்ரோக்ராம் உங்களை மீட் பண்ணோம் சார் நாங்க ராமேஸ்வரத்துல. இப்போ மீட் ரொம்ப சந்தோஷங்க சார் உங்க கூட பேசுறது. நான் பேசிக்கலி பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட். எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இந்த கிளாஸ் நானும் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன் சார், பசங்கள மாதிரியே. சரி சரி சார், அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க சார். உங்க கூட பேசுற வாய்ப்பு, இந்த ப்ரோக்ராம்ல கலந்துக்கிற வாய்ப்பு, என்னுடைய மாணவர்களே நான் கைட் பண்ணி நல்லா பண்ணின்னு இருக்காங்க சார். சரி சரி, தேங்க்யூ. வாய்ப்பு அனைவருக்கும் நன்றிங்க சார், வாய்ப்பு வழங்கினதுக்கு. நீங்க அந்த क्वेश्चंस எல்லாம் கன்சால்டேட் பண்ணி அனுப்புங்க மெயில்ல. சரிங்க சார், சரிங்க சார், தேங்க்யூ சார். கவிதா பேசணுமா? டீச்சர் கவிதா டீச்சர் பேசுறீங்களா? ஓகே, சரிங்க பாலமுருகன். சரி. பாத்துட்டாங்க, லைன்ல வந்துட்டாங்க. இல்லைங்க சார், அன்மியூட் பண்ண முடியல. ஒண்ணும் இல்லைங்க சார். சொல்லுங்க. நான் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி புழல்ல கணித பட்டதாரி ஆசிரியரா இருக்கேங்க சார். சரி 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 சரி. உண்மையிலே ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு கிளாஸ் சார். ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு சயின்ஸ் அட்டெண்ட் பண்றது என்னால தெரியல. அதிசயமா நடந்த மாதிரி இருக்குங்க சார். பசங்க சார். Thank you so much. Wonderful opportunity sir. Okay, thank you. Thank you sir, thank you so much. சரிங்க சார், நிறைய பேரோட நெட் குறையுது சார். பசங்களுக்கு 90% முடியுது போல இருக்கு. சரி, ஓகே. So yes sir. So shall we close the discussion today? Yes sir, sure. So tomorrow we are going to talk about Einstein theory of relativity theory. Then we are going to talk about dark matter, dark energy. Then the life of stars. What our Chandrasekhar Subramaniam, he got Nobel Prize for determining the life of stars. So we are going to find out what is that theory behind that. Then her sun, what is the effect of sun when it will die, and when will all the mankind will die. So we have to get out of the solar system and go to another solar system. So how do we go? All these things we will discuss tomorrow. Thank you very much. Okay, thank you so much. Thank you so much, students as well as teachers. So teachers can take care of the students, and Google sir,
நீங்க ஒரு 20 பேரை கனெக்ட் பண்றதுக்கு நாளைக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கும்னா அந்த 20 பேரை எப்படி பிளான் வைக்கலாம்னு இப்ப சொன்னீங்கன்னா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்கள வந்து பேனலிஸ்டாவே கொண்டு வந்து வீடியோல பேச வைக்கிறதுக்கு லாஸ்ட் மினிட்ல கொடுக்கலாம் 7 o'clock மேல. ஓகே சார், பிளான் பண்ணிக்கலாம். நம்ம Students who wanted to ask and they could not talk, please send it in the chat box to your teacher. We will see all the questions. We will answer all the questions. If it is forwarded by the teacher, we will answer all questions. Yes sir, we will make a plan sir. Okay then. Gokul sir, sir, over school பொறுத்து ஒவ்வொரு ஸ்கூல்ல உள்ள ஒவ்வொரு டீச்சர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த டீச்சர் வந்து क्वेश्चंस கன்சாலிடேட் பண்ணி நமக்கு அனுப்புனாங்க, அதுக்கு ஆன்சர் எல்லாம் பண்ணி அந்த ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிடுவோம். இல்லைங்க சார், அதெல்லாம் ரெடி பண்ணிருக்கோம் சார். ஒரு ட்ரையல் இன்னைக்கும் நாளைக்கும் ட்ரையல் எடுத்துடலாம் சார் எல்லாத்தையும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கன்சல்டேட் பண்ணிடுவோம் சார் கட்டாயம். So thank you students, very patiently 2 hours you are listening. Normally you don't attend the class for more than 45 minutes, but we have got more than 2 hours. Thank you very much. Yes sir, thank you sir, thank you so much sir. Students, tomorrow same 5:15 the link will be on, so all of you can join. Sharp 6 o'clock our class will start. Sharing sir. Okay. We'll close it sir. Okay, we will close. Yes Gokul. Yes sir. Okay. Okay. Thank you sir, thank you so much. Thank you.